Kodwa futhi zikhona nezixoliso ezikhona esisinothile esikasihlalo we-Portfolio Committee ubaba uJomo Spear onenkinga ngaka waseke efaka isixoliso ngoba ubengeke akwazi ukuthi ashiye inkinga evele ekhaya ingakalungiseki. Engicabangayo ukuthi sizomxolela, yikho uhlelo lizophathwa yimina lingeke liphathwe usihlalo wekomiti. Ebengicela ukuthi laba abasazama ukuthola iti balenze ngokukhulu ukuthula bese bajoyine lezihlalo ezingasemuva njengoba besishilo ukuthi sizozama ukuthi sibekeke ngemuva. Ngicela ukuthi ozakwethu esisukana beshaya umthetho bazame ukuthola amanye ezinye izihlalo ngoba ngiyabona ngazi ukuthi kuzogcwala. Kungamane kume bona kunokuthi kume umphakathi wakithi. We want to request ukuthi siqhubeke. I am told ukuthi umeya akekho kodwa udeputy mayor umama uZulu ukhona. Ebese simcelile ukuthi akeze ngaphambili. Kodwa futhi uma ngabe comfortable ukuhlala lapha yasinankingi. Futhi uyabasaba abantu bakhe. Sihlangene ke la sishaya umthetho saKwaZulu-Natal. Siqhutshwa umthetho okwi-Constitution we-Republic of South Africa uSection 118 of the Constitution okhulumisa ukuthi uma ngabe kunemithetho eshawayo noma ecishiyelwayo kumele senze isiqinisekiso sokuthi siyawuphuma umphakathi wakithi okuyiwona othinta ngqo imithetho esuke siyishaya. Ngakho ke sila Umkhanyakude ukuzoqinisekisa ukuthi siyahambisana nesigunyazwe umthetho sisekelo wezwe njengoba sesishilo ukuthi okungu-Section 118 womthetho sisekelo. Siyazi ke ukuthi kunemithetho eke yachithwa yi-Constitutional Court ngoba kuthiwa umphakathi yayingazange ibe ingxenye yokuthi ibeke izimvo zawo kuleyo mthetho. Ngakho ke asikwazi ukuthi sekukhona into ekhulumisa i-decision of the Constitutional Court bese nathi singakwenzi ekumele sikwenze njengeshaya umthetho saKwaZulu-Natal. Kukhona ke ibhili ekhona phakathi kwethu ethintana ngqo nabantu abasekuhlaleni ebizwa nge-Housing Consumer Protection Bill ekuyiyona ke esilethe la ngoba siyazi ukuthi uma ngabe kuthinta into ekhulumisa izindlu, it's either singabakhi noma yithina esakhelwa izindlu. Ingakho ke kubalekile ukuthi sinibize ukuze nani nibeke uvo lwenu kulo mthetho ovivinywayo noma ohlengahlengiswayo okanye ozoqalwa phansi kabusha ukuze ukwazi ukuthi uvuleleke nezinye izinto ezizokwazi ukuthi zisilekelele njengabantu abasebenzisa lo mthetho wokwakha. Esizocela ke ukuthi uma ngabe uzokhuluma uzisho ukuthi ungubani wakabani, uhlala kweyiphi iwadi, komuphi umkhandlu, bese ke uyabeka ukuthi wena uvo lwakho lukweyiphi i-section. Sisazomthula ke okuyena ozosithulela lo mthetho esiwulethe la ukuze sazi ukuthi size ngani. Njengoba ngishilo ukuthi asizulenza uhlelo lwethu lube lude, sizolithula uhlelo lwethu ngesingisi ngoba okuyena okuyena owu-senior legal advisor wethu uzowuthatha through ngesingisi.
bese kuba khona ozowutolika ngesiZulu njengoba unjalo. Kodwa yonke le process asizuliqeda ihora kuyona isihlangene yombili. Senzela ukuthi ngoba kukhona nabasilalela emakhaya bakwazi ukuthi nabo noma kuthiwa bawoluphi ulwimi bakhaveke kukona konke sizobe sikwenza. Yingakho sizowuthula ngesiNgisi siphinde siwuthule nangesiZulu ukuze sonke siwuzwe ngendlela njengoba senza nala eMkhanyakude la esithathe khona wonke ama-locals awaletha endaweni eyodwa lapho sizokhulumisa ngalo mthetho esiwulethayo noma le bill esizoyithula phakathi kwenu. Ngizocela-ke ukuthi our senior legal advisor isondele ngaphambili okuyiyona ezongena ngqo ekutheni yini le esizoyithula engicabanga ungithembisile ukuthi ngeke awuthathe more than 20 minutes ewuthula nozomtolikela naye ngokunjalo ngeke aze awuthathe more than 20 minutes esitolikela ukuze singahlali la kuze kushona ilanga. Over to you ke ma'am. Thank you, Chairperson Sanbonani. Morning. My name is Monica Wilson. I'm a senior legal advisor, the Human Settlements Committee. And as the chairperson has said, this bill has been referred to us from Parliament, from the NCOP. And once it comes to us, we have to process it and get your comments. So I will take you through the bill, the English version. You do have a summarized copy of the bill in isiZulu. And if you look at the bill right at the back, something we call the memorandum, the last 3 pages of the bill, we have translated that. It's a summary of the bill. This bill, the bill emanated or started from the National Department of Human Settlements, together with the NHRBC. Those who are builders, you know about the NHRBC, which we are going to refer to in the bill as the council. So the reason they have referred this bill to us is they are proposing to repeal or to do away with the current bill that they have been using, which is called the Housing Consumer Protection Measures Act. I think the presentation that I'm talking to is the one that is being projected, so you can also follow it there. So the old bill was passed in 1998. It has already been amended about 3 times, but they're still finding that it has problems and difficulties. So the Department of Human Settlements, together with the council, are now proposing to pass an entirely new bill. That's the bill we are proposing to you. So the purpose of the bill is to regulate and to strengthen protection of housing consumers. It's also going to introduce effective enforcement measures, which means they are going to have inspectors throughout the country. They are going to increase the powers of inspectors so that enforcement is going to be better. Then they're going to increase also the penalties. If you have a builder who comes and builds your house or builds a social housing houses, and then those houses are defective, previously they could only be charged up to 25,000. That penalty has now been increased up to 1 million. And also they can take up to 10% of the total value of the project as a penalty. So these are some of the things that they are introducing. And they will also be doing transformation of emerging or new builders. They have a fund that they are setting aside, which they are going to be using for training of small builders, emerging builders, youth builders, women builders. So there is a warranty fund that they are also talking about, which they are going to be utilizing. If we go to chapter 1 of the bill, it talks about definitions. And the most important thing to note what they have added is when we speak about a home, previously it was just about the home itself. But now it means it's a permanent structure which is occupied for residential purposes
but it also includes our RDP houses. Those are also going to be covered under this act. Secondly, they will also include sectional titles, retirement homes, apartments, and flats. Those are also going to be covered. Then the next definition is of a home builder. Who is a home builder? It is not just restricted to the people who go out and do construction. They have now included a home builder to include you. If you're building your own home, you can also be included as a home builder, and therefore you're going to be covered by this act. And then, of course, there is the warranty fund. There is a fund that they're putting aside. You'll find that in section 35. And that fund is going to be covering you. If you have been enrolled, you have enrolled your home when you start building. Then if the home has a defect, what they call a major structural defect, then you can be able to claim from that fund. You can be compensated to rebuild the home. You can be compensated to rebuild that home. You can be compensated if there were defects and you had to move out of your home. You can be compensated also if there was a problem with your roof. You will see those sections. And so when they talk about building also, no, let me go back. What does the act not include? We saw that it includes a permanent home. It includes the social housing. However, it does not include a unit that does not have its own bathroom and its own kitchen. The bill also will not cover anything that is a temporary building, anything that is a shack or a caravan, or any structure that is in the informal sectors, informal settlements that will not be covered. Also, a hotel or a motel, those who run that business, those are not covered. And then also they're expanding the meaning of building. You know, previously we thought building is only when you build a whole house, but now building is being extended to cover renovations. So if you do renovations, if you do alterations, or if you do extensions, and then if you have a builder doing that kind of work and you have problems, then you will be covered by this bill. The next important definition to check is major structural defect, because when you go to claim, you can't just claim for anything. They are saying it has to be for what is defined as a major structural defect, which means it's a very severe damage. It must affect the integrity of your home so that the home requires to be redone or to be partially rebuilt again. And it must require very extensive repairs. So you need to know that so that you're not just putting in a claim for anything. It has to be what they define as major structural defects. Chapter 2 really just defines what the NHRBC is about, the council as we know it. It's going to have a board, it will have its employees. It's talking about the new thing there is that their board now must have technically trained people. So they will have people who are who know things about the industry. So then chapter 2 also is about the functions that they do. And the functions that they have been doing is that they keep a database of registered homes and builders. They enroll a home, which means when you start building, your home must be enrolled. They also inspect homes, but most importantly, they have a function of training builders. And also they have to go out and inform consumers of their rights and promote quality homes. And then also importantly, advise the Minister of Human Settlements, because the council reports to the National Minister of Human Settlements. So they have to advise the minister. Chapter 3 is about registration of home builders. So if you're a home builder, you must register. And once you register, that register can be accessible. So if you want to check who is building your home, you can go and check that register. And it will show you the status of the builder. It will tell you the grading of that builder. It will tell you whether a builder has any penalties or any sanctions. So you see, like if we have builders who do RDP houses and then they disappear or something, we can be able to check the register and know whether they were actually registered or not. It can also tell you before a builder is appointed whether they have any penalties or there are things that they haven't complied with. And then the council will also prescribe the registration requirements. That is, what are the fees that are going to be charged and all that. And no person, not even a municipality or the department, can use the services of any builder that has not been registered with the council.
I think that is something they've already been doing. And they also have the right to cancel or to deregister any builder, especially builders who have a history of building and disappearing. The council has the powers to register those kind of people. Chapter 4 is really about enrollment of your home or a project. So before any home starts to be built, it's important that it's enrolled. And the reason for the enrollment is they will be checking from the date of construction. Which date did the construction start? Because when it comes to you being covered under this money and when you want to claim, they have to check that that project was also enrolled. If a project was not enrolled, then you cannot be able to claim. So it's very important to do the enrollment. And if a project is not enrolled, and then the council finds that project ongoing, whether it's a home or it's a project by the municipality or the department, they can stop that project and make sure and ask them to make sure that they comply with the enrollment. So chapter 4 is about enrollment and why it is important. And then most importantly, section 32, it says that departments and municipalities should not release any funds for projects that are not enrolled or projects which have not been compliant with the Act. So if there is a builder appointed by municipalities and they are not doing the right thing, they are not supposed to be paid. That project must stop and the council must be involved. And all state organs and developers must inform the council about all social programs or RDP houses that are built and all those projects, they have to inform them. And also section 32 gives the MEC for the provincial department as well as the MMS in the municipalities the oversight role. They have to play an oversight role in ensuring that these things are complied with, that the project is enrolled, the builder is also enrolled, and if they are not working, that payment is not being done. Chapter 5 is really about the financials of this council. So the council gets its money from the fees that it charges to enroll either a builder or a project. But something new is that they are now also going to be getting money from Parliament. They will be appropriated money from Parliament. And the home warranty fund, which they also keep, if there is a surplus, if they use that warranty fund to pay people and there is a surplus, then they are entitled to keep that surplus. And that surplus is what they have to use to do the training of emerging and upcoming builders. Then section 35 to 38 says that fund must be managed properly. And they have to appoint a fund manager who is going to check how that fund is invested. And they have to account for all this under the PFMA. Section 39 really is about the fees which are going to be charged by the council. Those fees will be gazetted so that if you are a builder, you can know what fees are going to be charged. The annual registration fees, the renewal fees, they will gazette all that. Section 40 is important because that is the one that speaks about what you're covered for. And it says that this warranty, it's almost like an insurance when you start building. If you have structural defects, you're covered starting from the date of construction plus 5 years from when the construction ended. Because I think previously it used to cover only from when you enter the house. So now they are covering you from when you start building. So if you start building and then you have problems with your builder, you are covered. You can then go to this council and you say, I'm having these problems, or he has stopped, or he's not complying. And then up to 5 years after that, you're covered. Then also roofs are covered. If you have roof leaks or there are any defects with the roof, you're covered from the date of commencement of the work and then up to 2 years after. They have increased it. It used to be only 12 months. So they have now increased it to 24 years. But inspectors have to be sent when the building has started so that they can check to see what defects are going on. The claim, if you want to lodge a claim or if you have any disputes, you can take it to the council and the council will try and find the builders and then enforce them to pay if there are any defects. The claims that cannot be lodged, there is an exemption. If the home was not enrolled, so if you did not enroll your home when it started to be built, you cannot then go to the council and claim. If the damage is caused by natural causes such as floods, lightning, fire, landslides, civil action, or if it has been because of poor maintenance,
or damage that is not related to the construction, then the home will not be covered. And then chapter 6 is important for those who enter into building contracts. It just tells you what you need to cover yourself in. Even if there is a main contractor who is enrolled and you are a small builder, a subcontractor, this section is giving you the clauses that you should include in your contract. Clauses especially about payments, how you should be paid, how you should claim. If there is a dispute, how you can go to the council to be assisted, because the council is going to have alternative dispute resolution, so that the dispute doesn't take so long to resolve or end up going in court. So chapter 6 is really about contractual matters and the contractual disputes and how the council is going to assist in adjudication of such disputes. Then chapter 7, they are introducing a committee called the Compliance and Enforcement Committee. Because previously, the council has been doing the registration, the compliance, and then they also do the disciplinary matters. And now they have somebody overseeing them, above them. And this committee can actually set aside any decision that is taken by the council can be set aside by this committee. This committee can suspend, it can cancel, it can revoke registration of builders, and its decision is final and can only be challenged in a court of law. And then further on compliance, they are going to have inspectors, as I mentioned. These inspectors, I think you already find these inspectors in some of the municipalities and the departments, but they have increased their powers. So they will have the same power similar to a police officer. And they are saying they have the power to come and request for information relating to any building project that is going on. They can check the technical drawings, and then they can inspect either alone or they can be accompanied by any other person authorized by the council. And they should not be obstructed, bribed, corrupted, or interfered with, because if that happens, they have set very stringent measures on the criminal offense that can emanate from that. And this is to ensure that within the home industry, when a building is going on and the project is going on, the inspectors remain objective and they comply with all the technical requirements so that they can protect you as a consumer, because they should be there, go between the council and yourself. So if they check and they see you've reported, this builder is not doing something right, the inspector must come and certify what you're saying. And then they go and report to the council so that when it comes to you being paid, then these inspectors should not be compromised in any way. So they are making that a very serious criminal offense for any person, whether the builder or the home consumer, to try and influence these inspectors. That you'll find, the inspectors, you'll find that in chapter 7. And then finally, chapter 8, it says the offenses and penalties in this act. Any person who obstructs, interferes, or hinders the council, the employees of the council, or these inspectors, and you're found guilty of any of those things, you can be fined up to 1.5 million per years. And then section 80 to 85, it's really regulating the other professionals, like your estate agents, attorneys, conveyancers, the banks that give finance, and all of them are required to report and to make sure that the home has been enrolled before it can be transferred to a new owner, and including the developers and homeowners. And then section 93 is really about just transformation. What happens now, transition matters, while we are waiting for this new act to come into place and for all these changes to happen. If there was a tender or a contract that had previously been given, it will continue. If there was a builder who was found to have done anything wrong, they will be charged or dealt with in terms of the old act until the new act comes into place. And the current board will continue to be in place until the new board comes in, and it must be appointed within 6 months of the act coming into place. Thank you, Chairperson. So at the end, my colleague is going to do the isiZulu translation, but we kindly request that if you have any comments, what you don't give us today, we will put our details there so you can put your comments in writing and submit. Also, those who are in the building industry, and there are other people who are not here to listen, you can share with us our details so that they can send us their written submissions. Thank you, Chairperson.
Thank you very much. Njengoba besishilo ukuthi sizoyithatha ngesingisi siphinde siyithathe ngesizulu. Kodwa-ke besitsheliwe ukuthi siqala umhlangano besine Jozini local municipality, umhlaba uyalingana, local nomntubatuba. I just want to ascertain ukuthi i-Big Five ngabe isifikile yini? They are still on their way. All right, but of the four, we do have the three ekhona la endlini njengamanje. Sizocela-ke ukuthi umfowethu asithathe through kwi-Zulu version of the bill. Siyabingelela wonke umuntu okhona endlini, igama uThula Sizwe Zondi, ngibingelela usihlalo amalunga akhona, ngibingelele bonke abakhona la endlini. Ngizokwethula-ke ngisebenza eHansard uphiko lwezilimi esishamthetho saKwaZulu-Natal. Njengoba-ke umama ubengaphambili eseshilo, sikhuluma ngalo mthetho sivivinywa ovikela abathengi bezindlu oka-2021. Injongo yalo mthetho sivivinywa uhlose ukuchitha umthetho ovikela abathengi bezindlu lo ngunombolo 95 ka-1998. Lo mthetho waqala ukusebenza ngoJune 4, 1999 futhi kuze kube manje usuchitshiyelwe kathathu ulokhu ulungiswa ingxenye ezithile zawo. Ngakho-ke kokubili umnyango wezokuhlaliswa kwabantu kanye nomkhandlu kazwelonke wokubhaliswa kwabakhi bezindlu lokho sikubiza nge-National Home Builders Registration Council, lokho sizokubiza ngomkhandlu ngokwalo mthetho sivivinywa, babone iy'nselele ey'thile kulo mthetho lo ochitshiyelwayo ka-1998 ezinomthelelo omubi ekusebenzeni komkhandlu. Ingakho kuye kwadingeka ukuthi-ke kwenziwe lokho okubukezwa esixoxa ngakho namhlanje. Injongo yalo mthetho sivivinywa ukuvikelwa okwanele kwabathengi bezindlu, ukusebenza kwemboni yakha izindlu, ukuqiniswa kwemthetho embonini yokwakhiwa kwezindlu, ukuqiniswa kokuvikelwa kwabathengi bezindlu, ukubeka ijeziso noma unswinyo oluzwenqandu kwephulwa komthetho embonini yokwakhiwa kwezindlu, nangokukhuluma ngembuyiselo-ke yomthengi wendlu engathathwa enhlawulweni ekhokhwe umakhi wendlu uma kube nokulahlekelwa okuthile okube khona. Isahluko 1-ke njengoba umama eshilo la ngaphambili sinikeza iy'ncazelo zamagama ile kulo mthetho sivivinywa. Njengenkulumo ethi ikhaya, ukuthi uma kukhulunywa ngekhaya kukhulunywa ngani. Ushilo-ke wathi-ke lichaza isakhiwo esihlala unomphela esifanele ukuhlalwa abantu futhi esingahlanganisa izindlu zomphakathi, izindlu ezakhiwa ngama-project kahulumeni, ama-unit ezindlu, ama-unit ama-retirement home, ama-hostela, izindlu zokugcina izinto namagaraji njalo njalo. Wasechaza futhi nokuthi uma kukhulunywa ngomakhi wezindlu, njengoba silana nje ushilo ukuthi ngokujwayelekile sijwayele thina umuntu ophumayo ayokwakha ukuthi uyena umakhi lo, kodwa uthi ngokwalo mthetho sivivinywa akade ekhuluma ngawo la uthi nawe usungumakhi, umuntu nje owakha indlu yakhe noma eyomunye umuntu noma owakha indlu ngenhloso yokuthi idayiswe noma iqashiswe, lowo muntu ubhekwa njengomakhi. Aphinde futhi sona lesi sahluko 1 siphinde sikhulume nangesikhwama sewaranti yezindlu. Isikhwama sewaranti yezindlu okukhulunywa ngaso-ke esigabeni u-35 esizosiza-ke lapho kunabathile okudingeka ukuthi banxeshezelwe uma kube nomonakalo mhlawumbe endlini ebiyakhiwe. Waphinde washo-ke nokuthi-ke lo mthetho-ke ikuphi la ungeke usebenze khona. Lo mthetho sivivinywa uthi ngeke usebenze kuma-unit angenako lokho kuthiwa i-bathroom noma i-toilet nekhishi, kunoma isiphi isakhiwo sesikhashana, umjondolo, ilokho kuthiwa i-caravan noma hamba nendlwana, noma isiphi isakhiwo esiyingxenye yemjondolo noma ihhotela. Uma kukhulunywa ngokwakha, lokho kuhlanganisa nokuvuselela, ukurenovate, ukufaka izinto ezithile, ukulungisa, nokushintsha izinto ezithile. Uma kukhulunywa ngenkinga yesakhiwo, zisho iy'nkinga ey'nkulu, iy'nkinga zesakhiwo ey'nkulu, lokho kuthiwa ama-major structural defects. Zihlanganisa iy'nkinga ey'nkulu ey'ngaholela ekutheni kube nomonakalo omkhulu kulelo khaya futhi zidinge ukuthi leyo ndlu iqalwe phansi noma ilungiswe engxenyeni ethile noma idinge umsebenzi omkhulu wokulungiswa. Isahluko 2 sikhuluma nge-NH
BRC le ebizwa ke kulomthetho sivivinywa ngomkhandlu. Umkhandlu kazwelonke ukubhaliswa kwabakhi bezindlu ozoqhubeka ukhona futhi ulawula njengomkhandlu kazwelonke ulawula ukwakhiwa kwezindlu lokho phecelezi okuthiwa i-National Home Building Regulatory Council. Ibhodi iyona ephendulayo ngokwe-PFMA. Umkhandlu kumele uyimele geqe futhi ubike ngongqongqoshe ngokuvumelana PFMA. Isigaba 6 kuya ku-20 sikhuluma ngebhodi, inkathi yaso yokusebenza iminyaka emithathu, iziqu zamalungu ebhodi, imihlangano nabasebenzi bomkhandlu. Isahluko 2 sikhuluma ke ngemisebenzi yomkhandlu ngokwesigaba 14 okuzoba ukusungula nokunakekela izizindalwazi lokho esithi ama-database neregister yabakhi bezindlu kanye nabathuthukisi bomhlaba, kubhalisa amakhaya, izindlu nokugcina iregister yamakhaya abhalisiwe, ukuhlola amakhaya ngokuvumelana nalo mthetho, ukuqeqesha abakhi bezindlu ukuze kugcinwe kahle istandard semboni, ukwazisa abathengi bezindlu ngamalungelo abo nemisebenzi yabo nokuqhakambisa izindlu ezisezingeni, ukunquma izimali zokubhalisa ngokuvumelana nesigaba 39 kanye nokweluleka ungqongqoshe. Bese ke isahluko 3 sona sikhuluma ngokubhaliswa kwabakhi. Kuthiwa uma uwumakhi nje kufanele manje ubhaliswe ngokwalomthetho sivivinyo. Isigaba 23 sithi umkhandlu kumele usungule futhi ugcine iregister yabakhi bezindlu nabathuthukisi bomhlaba. Leyo register kumele itholakale futhi iveze isimo sikamakhi, kuhlanganise igrading, isijeziso noma unswinyo nanoma yimaphi ama-claims lowo makhi anawo. Bese isigaba 25 no-26 sithi umkhandlu ozosho izinto ezidingekayo lapho kubhaliswa, inqubo nezimali ezizokhokhwa, uphinde futhi usho namazinga e-grading system nezinto ezidingekayo. Akunamuntu noma uhlaka lukahulumeni olungathenga amasevisi kumakhi wezinto uma lowo makhi engabhalisiwe. Umkhandlu ongakhansela noma umise ukubhalisa, lokho ke kushiwo esigabeni 27. Isahluko 4 sikhuluma ngokubhaliswa kwamakhaya lapha ya esigabeni 29. Inhloso yokubhaliswa kwezindlu isiza umkhandlu ukwazi ukuthola amakhaya, amaprojekti nentuthuko ukuze kuhlolwe futhi kufakwe ama-claims, ukusiza umkhandlu ngocwaningo. Isigaba 30 sithi amakhaya kumele abhaliswe ngaphambi kokuba ukwakha kuqalwe, kuvezwe izinsuku zokwakha, umakhi noma iziphi ezinye izinguquko. Umkhandlu futhi ozosho imali eyikhokhelwa ukubhaliswa. Ngokwesigaba 32 kuthiwa ke iminyango nomasipala akufanele bakhiphe imali kunoma yimaphi ama-project angabhalisiwe noma angawulandeli lomthetho. Zonke inhlaka ikahulumeni nabathuthukisi bomhlaba lokho kuthiwa ama-developer kumele bazise umkhandlu ngawo wonke ama-project okwakha izindlu zomphakathi. Bese kuthi ke o-MEC no-MMC kumele baqaphe umsebenzi ngosolokhozi, ngoba kuthiwa uma bengakwenzi lokho kuyomele lokho kubikwe kungqongqoshe. Isahluko 5 ke sona ke sikhuluma ngezezimali nesikhwama sewarranty kanjalo nama-claims. Sithi ke isigaba 34 izimali zomkhandlu zivela ezimalini ezikhokhwayo, i-surplus warranty fund kanye nesabelo mali esivela eParliament. Bese isigaba 35 sithi isikhwama sewarranty yezindlu ezingaphansi komthetho omdala sizoqhubeka, sizosetshenzisela ukukhokha lapho umakhi noma umthuthukisi womhlaba ehluleka noma engasakwazi ukuveza ibopho zakhe ngokuvumelana nalo mthetho. Bese isigaba 39 sikhuluma ngeimali ekhokhwayo lokho esikubiza ngama-fees. Ithi imali ekhokhwa kanye ngumakhi noma umthuthukisi womhlaba lapho efaka isicelo sokubhalisa, imali ekhokhwa ngonyaka ngumakhi noma umthuthukisi womhlaba lapho kuvuselelwa ukubhaliswa, imali yokubhalisa ebalwa ngendlela enqunywa umkhandlu nanoma yiphi enye imali ekhokhwayo egunyazwe umthetho wenqubo. Sithi ke lokhu ke kudingidwa esigabeni sika 39 phansi kwesihlokwana esithi izimali ezikhokhwayo. Isahluko 5 lapha esigabeni sika 40 sikhuluma ngewarranty yenkinga yesakhiwo kusukela ngosuku lokuqala kokwakha
bese kuthatha iminyaka emihlanu ngemva kokuba ukwakha sekuphelile. Uma futhi uphahla kutholakala ukuthi liyavuza kusukela ngosuku lokuqala kanye neminyaka emibili ngemva kokuphela kokwakha kuyokhava lowo monakalo njalo. Abahloli kodwa kuqala kumele bahlole ukuthi baqinisekise ukuthi ngempela uma kuthiwa kunama defects noma yinkinga kuleso sakhiwo zikhona ngempela yini, labo ke o-inspector ke. Lokho siyakuthola lapha esigabeni sika 40. Kukhulunywa ke lana nangama claims angeke akhokhwe. Lama claims lawa kuthiwa angaba awendlu ongathola ukuthi iyayingabhaliswanga noma lapho umonakalo wenziwe inhlekelele zemvelo njengekhukhula, umbani, umlilo, ama landslides noma izimpi, noma ukunganakekelwa kahle nje kwesakhiwo, noma kuthola ukuthi umonakalo nje ongahlobene nokwakha nomakhi. Bese ke isahluko 6 sinengxenye 1 no 2 no 3 lapho ke kukhulunywa ngeindaba zesivumelwano. Uma ubheka isigaba 44 kuya 47 senqabela inhlaka ikahulumeni kanye nama developer abathuthukisi bomhlaba ukunikeza ithenda kumakhi uma kutholakala ukuthi lo makhi akabhalisile noma lo makhi usaneyinkinga zesikhathi esidlule angakayilungisi noma kusanama disputes ingxabano ezithile eziphathelene naye noma ama claim asafakiwe ngaye angakawalungisi. Kuthiwa zingase singamkhokheli angasangakhokhelwa lo makhi noma avunyelwe ukuthi aqhubeke nokwakha uma umhloli ethola inkinga. Isahluko 7 ke sikhuluma ke ngokuthobela umthetho nokuphoqelela kwenziwe ukuthi usebenze. Uma ubheka lapha isigaba 60 kuya ku 67 kusungulwa ikomiti eliphoqelela ukuthobela komthetho. Basebenzi namalungu ebhodi yomkhandlu abafakiwe, amalunga okwengqongqoshe, tender, item eminyaka emine, konke lokho kudingidwe lapha ke esahlukweni sika 7. Bese ke isahluko 7 sikhuluma ke ngo-inspector noma abahloli okuyibona abazohlola uma kuthiwa kuneyinkinga ezikhona, kwenziwe uphenyo baqinisekise ukuthi ngempela ke zibe khona lezo yinkinga, mhlawumbe umthetho ulandeliwe ulandelanga, yibona bawuqinisekisa konke lokho. Futhi ngokwalo mthetho sivivinywa ke esikhuluma ngayo namhlanje bathe ukunikwa amandla athe xaxa manje ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi wabo bawenza kahle. Futhi uma kutholakala ukuthi khona umuntu ozama ukubagwazela labo inspector okuvela la kuthiwa ke isijeziso siyoba nzima kakhulu. Bese lapha isahlukweni 8 kukhulunywa ngamacala angasenziwe nejeziso ukuthi ke ziyoba yini kulawo macala nanoma iziphi ke izinguquko ezingase zibe khona, nokuthi njalo ngokwesigaba 80 kuya ku 85 kuthi lapho abameli behlela besiza endabeni yokudayiswa kwezindlu fanele kuqinisekise ukuthi leyo ndlu ibhalisiwe yini, bekuyindlu ebhalisiwe yini ngaphambi kokuthi idayiswe. Siyabonga kakhulu ke lapho la umama eqine. Siyabonga kakhulu. Engicabanga ukuthi umbuzo nje wokuqala ozoba khona ukuthi ke kulezindlu esizakhayo thina la emakhaya uzosi-affecta kanjani. Ngicela nibe ready ngawo. Ngiyacabanga ukuthi siubambile ukuthi bebesithulela bethini umfowethu nodadewethu. I am informed ukuthi sinomhlonishwa uLusiwe Ngubane kanye noZipho kaMavuso who have joined us on the virtual platform, but also ngihletshelwa umama uTJ ngapha eduze kwami ukuthi we note the apology Mamu DM. We understand the situation. Usangihlebele and I understood. Siyazwelana nawe kakhulu mama. We are then going to move forward sithathe izandla njengoba besishilo ke ukuthi uma ngabe sithatha izandla uzuzisho igama iward imasipala osuka kuona bese ngoba siziphethe
iziqeshana ezikhulumisa kabanzi ngale bhele esithulayo, usho ukuthi-ke ukhuluma ngaphezu kwamuphi ofuna mhlambe ukuthi ukhomente ngawo noma unezezele kuwona ngendlela obona ukuthi ngokwakho njengomhlali wasemkhanyakude ungakulungela. But koso engicabangayo ukuthi okubaluleke kakhulu okukhulunyiswa ile bill, ukubaluleka kokuthi uma sakhelwa noma ngabe kuthiwa sihleli kweyiphi indawo, sakhelwe abantu aba-registered ukuze uma ngabe kuba nezinkinga endlini noma uyithola umuzi ungakhekanga ngesimo ekumele ngabe ngendlela ekumele ngabe wakhiwe ngakhona, ube uvikeleke umthetho. Ilokho okuzanya ukuthi kwenziwe, ngoba isikhathi esiningi uthola ukuthi ufike wakhelwe indlu noma wakhe indlu bese ungakhokheleki ngendlela. Wakhelwe indlu isale idilika, ungabi nayo indlela yokuthi ngokusemthethweni ungayenza kanjani ukuthi umakhi wakho umthathele izinyathelo ngokwezomthetho ngoba wakhelwe umuntu ongabhaliwe phansi, ongenazo izitifiketi. So-ke kubalulekile ukuthi just before umuntu aqale ukuthi athi uyakha, akhelwe ngempela umuntu aziyo ukuthi makukhona inkinga evelayo endlini, uyazi ukuthi umuntu ozokwazi ukuthi umthathele inyathelo ngoba umuntu onesitifiketi esimgunyazayo sokuthi angakha indlu. Zimoshekile-ke imali zabahlali, bakhelwa abantu abangabhalisiwe bese bangakwazi ukuthi yini abangayenza noma bangathatha ziphi inyathelo zokuthi umuntu akwazi ukuthi abe accountable for into asuke yenzile. Sizothatha-ke izandla ezikhulumisa ngalo mthetho esiwubekayo. Ngizoqala ngeside lami leli lingapha ngize phakathi nendawo ngigcine on my right. Uma ngabe futhi zingekho njengoba kade beshilo ozakwethu ukuthi sizoshiya izinamba noma nama-email nanendlela eningakwazi ukuthi ngaphandle kwencomo eningazibeka la, ukuphi okunye eningakwazi ukuthi nikwenze ukuthi nikwazi ukuthi nifake izincomo zenu ngaphandle kokukhuluma kulo mhlangano esikuwona. Kodwa okwamanje sizothatha-ke izandla ezikhuluma phezu kwalezi zethulo esezibekiwe. Ngizoqala on my left. Uma zingekho khona ubhuti ongapha, you will be my number 1. Ubhuti ole emuva, you will be my number 2. Umfowethu with the green top, you will be my number 3. Siyaqeda ngapha kuleli side elika left ne. Ngizocela ukuthi ninikeze imic kubhuti lo ongale ofake itop emnyama. Ngibingelele iguru zethu osomabhizinisi bonke nomphakathi wonke wase eJozini. Umjayilo uJabulani kaKhumalo eMtuba ku-Ward 6. Ngibonga kakhulu ngalolu lwazi ethe nasipha lona namhlanje. Siyazi ukuthi okuningi sikuthola kodwa mase kuthokiwa phambili sihambe sakwazi ukuya phambili. Ngicela nduzama nibe nimshintshela imic ayisebenzisayo noma umfowethu azame ukusondeza kanti mbijana. Hayi bengisaba ukuthi izongena emlonyeni. Bengisathi-ke nguJabulani umjeyi kaKhumalo ku-Ward 6 eMtuba. Sibonge kakhulu ngolwazi enisinika lona. Nakuba-ke kukhona iy'nkinga esibhekane nanazo. Okwami ukuthi ngingathi kukhona olunye ulwazi bengithi mhlambe sizoluthola ngaphambi koba siye lapha kulokho okuningi benisitshela khona. Like ukulokhu ukurejista i-NHBRC sisengomabhizinisi abancane siye sithole kudura kakhulu singakwazi ukukhompyutha nalaba bantu abakha izindlu ngoba leso certificate singenaso. So bengithi mhlambe lokho nizokufaka nisho ukuthi niyasiza yini nangakho ekuthenini sikwazi kuba negunya lokwakha izindlu.
Nanokuthi uma ngabe osomabhizinisi abancane bewuthola leyo msebenzi, kukhona bayithola leyo msebenzi, kukhona umnyango obasiza ngakho. Bese kuthi okugcina abantu abasemakhaya, nami njengoba ngisemakhaya, sesibone kulula ukuthatha umuntu laba bantu bokufika abaqhamuka ngaphandle besakhela izindlu ngoba sithi bashibhile. Manje sizokwenza kanjani nanokuthi umnyango ungalekelela kanjani ekuthenini ufundise umphakathi wase-South Africa ogcina ubhidlikelwa izindlu ngokuthi ningakhelwa ngabantu bokufika na abangarejistiwe nabantu bokufika abangenazo itifiketi ezibagunyeza ukuthi sakhe izindlu na. Ngiyabonga. Siyabonga Bhujabulani. Number 2 emuva. Finance, Sibong, suke emntubada ubaba Badwana. Mhlawumbe engicela ukucheck-a la, ngicela ukucheck ukuthi after sebakheliwe abantu izindlu noma sebebhalisile, lukhona uhlaka olukhona enikhiphayo oluhambe luyo-check ukuthi lo muntu obebhalisile ingene kuyena ngempela noma uyena ngempela nohandovele indlu. Ngoba siba nenkinga esiba nazo ekuhlaleni. Thola ukuthi umuntu wayekade ebhalisile indlu but indlu igcine ingafikanga kuyena. Nethi uyalandelela angazi nokuthi uzophuma bhekephi uzoya kubani. Kuphinde kufike enye iproject futhi yezindlu. Athi uyabhalisa azithola ukuthi wena wayitholi indlu. Angazi nokuthi uzohamba yekubani abuze ukuthi indlu yami yashonaphi. Ninalo yini uhlaka nina enilikhiphayo kwa-human settlement luhambe licheck-a mhlampe after 2 years mhlampe oluhambe libheka ukuthi ngempela lo muntu ophethe isikhiye umnikazi wendlu yini. Mhlampe nalokho kungalekelela ekuthenini nibone nalawo ma-leaks lawa akhona endlini. Lungalekelela ekuthenini nibone ukuthi okay la sokunenkinga ekhona udinga ukuthi bephinde belungisele abantu bengaze behambe becinga ukuthi noma becinge leyo contract yayibalekelela ukuthi ibuye futhi izobasiza. Bengicela nje ukwenza i-follow up yalokho ukuthi ikhona nendlela uhlakani olukhiphayo lulekelela abantu basekuhlaleni. Ngiyabonga. Siyabonga. Before siqhubeke sicela ukuthi siphinde mhlambe sikuchaze ngizoza kuwena butwami. Khona nesandla sesifoye sesivuka ngapha hayi bantu abakhulu. Hayi bantu abakhulu. Phela asiyiphakamiseni kanye. Masithi nje siqala ngapha ukuze sidlulele ngapha phakathi nendawo siphinde siye ngapha asingaloku ivuka kanje. Yabo. So ngizokunotha bhutwami ngikunote you will be number 5 on this side bese siyagcina ngingasaphakamiki ezinye until isiqede wonke ama-side esiwathathayo. Bengicela ukuthi siphinde siyichaze ukuthi thina sisuka esishayamthetho saKwaZulu-Natal ngaphansi kwekomidi lokuhlaliswa kwabantu i-human settlement. Asiyona i-department or representing the Department of Human Settlement. Ngakho-ke uma ngabe kunezinto esiyifisayo zaka-human settlement sizoziphendula mhlambe ngasekugcineni ukuthi eziphi iy'nhlelo esinganilekelela ngazo umphakathi wakithi ngoba sezikhona working with the local municipality ukuthi ulethe umnyango waka-human settlement uzophendula izinto ezikhulumisana nomnyango waka-human settlement. Kodwa okwamanje sicela ukuthi sikhulumise izinto eziphathelene nale bill esizoyithula phakathi kwenu. Okudinga umnyango waka-human settlement ngingacela nje ukuthi noma kusishisa kunjalo sike sikubambe kwamanje siqale sidlule kule bill. Bese-ke uma ngabe kukhona okungaba umphako enicela ukuthi nisiphathise wona nicele ukuthi siwudlulisele ka-human settlement sibeke sesinivulela mhlambe ithuba ngasekugcineni. Kodwa okwamanje ngizocela ukuthi sike sibambe imibuzo edinga umnyango waka-human settlement ngoba thina siyikomidi laseshayamthetho not umnyango waka-human settlement. I will then move to number 3 ubhutwami, then it will be you mfowethu ugcine ubhuti lapho ured. Cela ningilethele i-mic kubhuti. No, siyabonga Chairperson, sacela ukubingelela kuwena. Ama-members onke akhona
Mina ngosiphakeme Mkhwanazi. Ngisuka kumasipala inkosi Mtubatuba local municipality. Ngifisa ukucheck okubili. Okokuqala ukuthi umthetho lo umehluko mungakanani ubuhle nobubawo phakathi komuntu owakhe kwi-urban area nomuntu owakhe emhlabeni weNgonyama Trust, ama-benefit awo noma u-affecteka kwawo. Okugcina umbuzo engafisa ukucheck ukuthi ngithi kwi-slide number 14 ukhuluma ngendaba zokuthi onjani umuntu ongeke esizakale mayefaka ihlemi. Ngifisa ukucheck ukuthi uma ngabe ke esithi nayi indlu siyakhiwe mhlawumbe let's say i-geotech bekumele ngabe yenzakalile ithe siyakhiwa umuntu esehlala phakathi watholakala ukuthi inomswakama noma iyaqhuma ngenxa yokuthi kunamanzi ngaphansi. So lelo protection Angibingelele bese ngithokoza ukuthola leli thuba hlalo amalunga akhona wonke esinawo endlini uthemba okamthetho lo lapha na eward 1 la engisuka khona ngaphansi kwe inkosi Mtubatuba municipality. Ngizwakalisa nje ukubonga mangibona iParliament likithi lize kubantu ke namhlanje. Kodwa nje nginakho ukuphuka ngoba phela thina njengabantu abamnyama kakhulukazi eindaweni ezisemakhaya mase kuzokhulumeka ngokuthi kuzodingeka ukuthi eindaweni esakhe kuzo mhlambe kube nokubheka. Mina nje ngazi ukuthi mangifuna ukwakhelwa funa ngithola umakhi lapha emakhaya ngimqashe angakhele ngingabheki lutho okuningi okubhalwe phansi ukuthi yena ngabe uregistiwe yini ngokusemthethweni. Kodwa engifuna nje ukuchecka nakubahlalo usushilo ukuthi nina njengamalunga eParliament noma nisuka eParliament umnyango lo anisiphathele wona. Kodwa nje bengifuna ukuthola la ekuthenini okwesibili maniza ngiyayicelela ukuthi niphathe phela iminyango kuze sizobuza kuyona nje ngo lokho esifisa ukukubuza. Njengami nje ngisuka lapha eward 1 endaweni enengxenye nje enganazi izindlu zomkhaso njoba kade nje kunemvula ngingene yonke imizi ngibhalisa sibone ukuthi sinethwe sonke. So siyajabula ke mase nifikile ngoba lokho kuzinkomba zokuthi thina kade balisile ngezikhathi zeyikhukhu izindlu zaseduze kodwa nje wathi usuka kuwona osomabhizinisi nje abancane abafisa ukungena kulo mkhakha nikwazi phela ngoba ngiyabona ukuthi niza kanjena nje sekukhona nekusebenza zonke abantu nifika basebelungiselele beqeqeshekile. Angibonge ngoba lokho kunye uthe hlalo sizothi ukulandela ngasekugcineni. Ngiyathokoza. Siyabonga kakhulu. Number 5. Ngiyabingelela kwiphathimandla zonke ekhona. Uthemba lo ngomavundla Sibongo ward 8 Thokothini. Ngifisa ukwedlulisa ukubonga kakhulu ala mhlawumbe ukubona iphathimandla evela kwa Human Settlement. Okwami akukuningi ke kakhulu. Mina bengifisa ukubuza la uma kukhulunywa ngabomakhe ababhalisiwe hleze endaweni esihlezi kuyo ma ubheka indawo esikuyo la emakhaya sisendaweni engamakhaya kakhulu cishe laba bantu enikhuluma ngabo ababhalisiwe bancane kakhulu mhlawumbe ngoba njengami nje ngino 46 years manje angaze ngibe nayo inhlanhla yokuthola umuntu othi mina nginaso isitifiketi sokwakha ngibhalisile futhi. Okungukuthi kusho ukuthi abantu esinabo la endaweni yakithi hleze babaliwe abantu ababhalisiwe. Ithi-ke lento ekugcineni kosuku Parliament lami akusinciphiseli yini thina amathuba omsebenzi kulaba bantu abakhona abavele banekhono lokwakha kodwa manje bengenayo lamaphepha. Bese okwesibili ikhona yini indlela esingalekelela ngayo laba bantu abangomakhi
abakhona ezindaweni ehlezi kizo la emakhaya ukuze ekugcineni kosuku bengagcini bebulawa indlala umsebenzi ungasekho ngenxa yokuthi kuthiwa amaphepha abanawo ngoba mina nje ngisomabhizinisi ngizonqaba uqasha isihlobo sami esiwumakhi uma ngabe kungukuthi iphepha asinalo sikulungisa kanjani-ke lokho ePhalamende ngiyabonga. Siyabonga ngoba ngizwile ukuthi ukhona usekela meya ekune-LED emkhandlwini engicabanga ukuthi njengoba nathi sibhala naye uyabhala ngoba ezinye zibathinta ngqo bephelele la imkhandlu ngokuhlukana kwayo. Ngizomuvela kule row ephakathi nendawo ngizothatha izandla ngapha ngaphambili. Number one, number two, phezulu bafana. Oh yeah, so number three, number four, number five, number six. Emuva. Ngizocela size ngapha ekuqaleni. Asibonge mphathi wohlelo sibingelele kuwe nawo wonke amalungu ePhalamende akhona phakathi wethu ozawethu laba abanye abakwi-administration wonke nje umuntu okhona kulo mhlangano. Mphathi wohlelo umuntu azi ukusho okuningi. Cela uqale ngegama nomasipala. Uzoqala ngokuzichaza. Igama nguSandile ngowaSibiya eWard 10 ngaphansi komasipala waseJozini. Umuntu sihlalo ufisa nje ukuthi amukele ukupropose ukuthi kube khona ushintsho emthethweni. Isizathu salokho ukuthi sonke siyazi ukuthi imithetho eminingi eNingizimu Afrika yayikhandwe ngalezi azikhathi zakudala and izinto ziyashintsha isikhathi nesikhathi. So ukuze igeneration yamanje ikwazi ukuba accommodated entweni ezenzakalayo kufanele kube khona ukushintsha komthetho. Sifisa nje ukuthi-ke umuntu appreciate that intervention ukuthi kwazi ukuthi ku-amend umthetho and siyazi ukuthi umthetho wawukhona ngaphambilini u-accommodate kakhulu abantu abamhlophe ukudlula abantu abamnyama. So by izinto that have been presented here ziyasho ukuthi kuningi okuzokwazi ukuthi kubenefitwe abantu bakithi, ikakhulukazi la ekuthenini abantu okufanele ba-inspect kufanele kube abantu aba-registered and kube khona indlela ukuthi bakwazi ukutracewa so that uma kwenzekile kwakhiwa izindlu zagcine zibe sesimeni okungasiso isimo esi-right, abantu akade benikezwe i-responsibility yokuthi-ke bazi-inspect bakwazi ukutholakala and nabantu akade bakhelwa izindlu bakwazi ukuthi ekugcineni balandelele ukuthi basizakala kanjani. Umuntu want to appreciate that. Siyabonga kakhulu mphathi wohlelo, si-support amenda womthetho. Thanks. Siyabonga. Number two. Angithokoza ukucosha ithuba. Igama lami nguthokozana ngomlambo watikhansela sejozini endaweni yakwaJobe. Okutshala ngicela uku-check-a ukuthi ngoba ngizwa ngathi kuthiwa umthetho sivivinywa kuseyibhili. Ngabe senigcinile ukubuya noma nisazobuya weba kuzoya kahle kuma-level mhlawumbe abondaba ezitha ukuthi silayindawo zasemakhaya abondaba ezitha kugcine kufike lapha phansi kunako ubona abantu abasakhela bangomakhe. Uma ngabe nithi vele senifikile nasibona thina kuyoba ngathi senibone wonke umuntu emkhanyakude manibone ethini. Ikhona nelinye ithuba elithenini nidlulisele ukuthi thina esisele kugcine kuyofika le emakhaya ala mthetho sivivinyo. Two, uku-check-a-ke into ethi
labantu eniyobalekelela uma ngabe nakho umakho sewakhile kanti akarejistile. Ninalo nithuba lokuthi bathole ikhono nilekelela iy'nkampani ey'rejista omakhe na abasemakhaya. Bese nilandelela ukuthi ngenze isibonelo mhlawumbe kune-project ekhona kwa-10 elida human settlement izindlu. Before kuqala abantu abazokwakha kulezo zindlu kuqale kulabo aba-around kodwa abarejistile na. Ngiyathokoza. Siyabonga. Number 3. Okokuqala ngicela ukubingelela. Okhulumayo uDonald Khumalo uyikhansela lapha eJozini. Okokuqala nje ngifisa use-proposile usibiya la futhi ngiyayiseka le-bill. Ngithi ngiyiseka ngenjalo le-bill but ngifuna ukusho ukuthi ngibona ngathi siqale ngalokho okufanele ngabe sigcine ngakho lokho. Nisifake enkingeni minyango kumbe komiti laseParliament ukuthi sakhe izindlu emakhaya ngendlela esakhe ngayo ezingeke emthethweni. Ngoba ukube lokhu naqala nakuletha before ngabe sakhe izindlu ezi-credible ukuthi sakhe izindlu ngempela sakhelwa abantu aba-right. Ngoba abantu abasakhele abakade bengenazo certificate abanazo namanje. Lo kade kusho ubhodi lapha ukuthi le certificate nje lesi selokho se-LHRC siyabiza nje okokuqala nje sisodwa nje ungakaqala ukuthi ufuna ukwakha indlu. Ususitholile ke le certificate ke besiphethe ngwankulu ke vele. Laba awumakhi bethu nje kulezi ndlu esilala kuzo thina ziyaconsa zinakho konke lokho enikushoyo. Kodwa nina nasifaka enkingeni ukuthi size silale kuzo ngoba ukube kwaqala lokho esikhuluma ngakho manje. Ukuze sikwazi phela ukuthi nathi mangabe indlu iconsa sikwazi ukuba bafake emthethweni laba bantu. Angisakwazi umfaka emthethweni lo muntu abanye sebahamba njengoba kade esho mina ukuthi abanye basuka ngala ko-Mozambique. Usho laba basuka ngale banama-skills bafike basitshela banama-skills bese uvele uyamthatha ngoba ucheap. Kade kube kwaqala lolu hlelo ngabe si-right lapha emakhaya. Yabona ke ngapha enisuka khona kuma-urban areas kuyenzeka lo enikhuluma ngakho. Kodwa thina ngapha emakhaya kwenzeki ngoba ufike ubone nje umuntu umqashe akwakhela indlu kuphele kanjalo umnika imali yakhe ungasamkhokheli niyalo efuna le mali yakhe ukuthi wena usakhokha. Ngoba ngeke usamise emthethweni oba kanaso le certificate. So ke ngithi kodwa ke le bill le ngoba ilungiselela abantwana bethu abezayo siyayamukela ibill le enikhuluma ngayo ukuthi ngiseka usibiya njalo ngalamazwi ukuthi siyayamukela kunjalo kodwa nje ayinisimazile kakhulu ukube kuyenzeka ngabe sithathela nina inyathelo zomthetho kuqala singakabathatheli laba basakhela lezi ndlu eziconsayo njengamanje. Siyabonga kakhulu kodwa ke ubaba uKhumalo uzokhumbula ukuthi ngale ngathi kuqala kushiwo ukuthi kurepealwa umthetho kade uvela ukhona. Manje senzile isiqinisekiso sokuthi lo sesiwupropose manje ukuthi ube khona ube nenyama eningi kunalo kade hayi ukuthi ubungekho wena ubukhona. So thatha number 4. Sanibonani. Ngibingelele abafowethu lapha neParliament lonke nama-official lapha nozakwethu mama umeya amakhansela ami Umkhanyakude siyanibingelela. Cha ngiyabonga encinane ukuthi uzongifike la kwelakithi. Sibonga kakhulu intombazane ukuthi iParliament ke liphume nje lize kubantu uzoqala ngokubonga. Ukhona lapho ngithinte khona. Konje mama bani? Ngizosho nje eganyama ngizokuhlebela. Lokhulumayo ulina wakwaNkosi Sibonga.
Washo njalo ubaba hayi umama. Ngingangibuzi. Uyazi untombazana. Ngingathi 7 mfowethu. Anginalo napha abangikhulumisayo. Wathi 7 lona isigodi kuthiwa kusemaphaya. Cha Nkosi bafowethu siyalalela yonke into enikhulumayo. Esikuthokoza ukuthi kuthiwani. Ngiyabonga mawuthinta i-Constitutional Court. Namuhla nikwazile ukuza ngoba kunemithetho ekuyashaywa phambili ungezwanga emphakathini. Leyo mthetho sisayikhuluma ukuthi sifuna kuzwe kubantu. Namhla ke sibonga ukuthi niphumile neza kubantu. Kuyangithinta manithinta leyo ndawo. Angisho ukuthi nginjani kodwa iyangithinta. Sifuna ukuthi la mina njengami oba ngigugile hlezi abanye bezwe sehlukanselwe endlini ze-housing nezindlu zethu. Mangihola impesheni nginokucongobezela ukuthi ngicela umakha ngakhele ngoba lo lijistiwe uzongibiza phela imali ethe xakahlezi lo ngaregistrwanga uzongibonelela ngoba imali iphuma kuwe njengohulumeni ngisalwazi phela ngihola impesheni. Kube nemali yokuthi ingane lama grant eziwatholayo hlezi mina nginabani ngakha ngemali yengane ngicokobezela ukuthi ngizakhela ngithi imali sinika ama grant eyingane ezashonela abazali nithi bakhele. Kodwa manje uma leyo mali ngingenayo umuntu oregistile ubiza kakhulu kunomuntu ongarejistanga ofundile waqala kudaka boy waqhubeka wakha ngoba lo muntu usuke engenaso certificate. Kodwa usuke ngcono kunomuntu oregistered. Khona sisho ukuthi bengaregister. Kodwa ke manje ngizokwenza njani uma ngingenayo umuntu uzobala phela ukuthi mina ngiregister ngokusemthethweni ngikuhulumeni. Abantu phela bayebesho ukuthi sikohulumeni thina. Lento ke esiyona esikhulumayo bafowethu sithi sicela ukuthi nisibhekelele noma nithi abantu akufuna baregister la benizobaqasha ma-housing ekhipha i-development ukuthi kwakhelwe izindlu zolezi siyesiphiwe zona uhulumeni noma kodwa ngibona ukuthi nezinto ngoba nazo ziyawa hlezi usimende bawucova kabi. Ngakho-ke sicela ukuthi kuleyo ndawo kukhona abantu abakwazi ukwakha bengenawo amasikeni noma itifiketi. Lowo muntu wakhe original yendlu isubsidy isusa phansi ayibeke phezulu aze akhe ngisho i-upstairs. Labo bantu bazokwenziwa njani ngoba banayo i-certificate. Njengoba esho nje umphathi wami la athi bakhona sihlale endlini ezakhiwe ngabantu. Ngeke ngivume ukuthi bese ngikhuluma lokho kunye ngihamba nabo abafowethu ukuthi sicela nisibonelele lapho. Asisho umthetho uthunjani kodwa mina ngisathi sicela ukuthi niyobuka kahle ukuthi laba abantu noma laba bahamba abenganakho abangafundanga abangayitholanga imali yokufundela ukwakha benziwa kanjani labo bantu. Kube lapha ke okunye ke ngizwile lapha nikhuluma ekuqaleni usisi lapha ekhuluma ngendaba yokuthi kunezindlu abantu eziphumayo abanye abantu bese inyamalala. Vele ziyanyamalala kodwa singazi ukuthi izindlu kahulumeni inyamalala kanjani. Nalokho siwumphako wethu simphathisa ukuthi nilandelele ngoba kunabantu abake bephunyelwe izindlu besale neziza kodwa bengabe besakwazi ukuthi izindlu zabo shonephi inikwe bani. Ngiyabonga. Siyabonga mama Nkosi. Number 5. Ngizosuka ngikubingelela ihambe zethu nomkhandlu wonke nje khona. Angeke ngande ngakhona ngoba sibaningi isikhathi mhlambe singana. Cha lo bingelelayo uMdumsena waZondo osuka ku-Ward 5 emkhandleni waseJozini. Siyabonga kakhulu futhi siyakuzwa okukhulumekayo. Kodwa okuningi kwakho ngibona ngathi thina esisuka ku-Ward 5 akusithinti kakhulu. Ngoba sisuka endaweni engicabanga ukuthi walezi zindlu zoxhaso okukhulunywa ngazo ezi-RDP asikabi nazo. Futhi asazi ukuthi siyoba nazo nini ngoba kade basayibhaliswa kodwa singakhelwa zona.
Ngicabanga ukuthi nalezi eyiwayo esinazo vele esizakhela thina ngodaka ngoba ngeke uzuqasha umuntu azokwakhela indlu yodaka kodwa amandla akho mayethi khanda indlu yodaka uzokhanda indlu yodaka ikuwele leyo ndlu yodaka uphinde uqhamuke bona bakwa disaster bekunike lelo tende limhlophe bakushiye nalo lize lidabuke uphinde uphume futhi wakhe indlu yodaka. So ngiyabonga kakhulu ngoba lokho lo mthetho abasivezela wona uyasichushisa ukuthi mhlasa thola amandla sesi-afforda mhlawumbe ukwakha izindlu ezisezingeni kuyofanele ukuthi yini okufanele sikubheke kodwa kwamanje njengoba sikulesi simo esikuso sikhuluma nje thina kunemisi njengoba izululana emile kumanje abantu bakhona balala ematendeni asadabuka mhlambe nomeya ophethe la eJozini uMathe uyazama ngemali esingasinaka ukuthi uyithathaphi ebakhele laba babili abathathu kodwa nje uward 5 usenzima kakhulu ukuthi sibuka nje lo mthetho enubeka ukuthi kusenzima kakhulu kithi ekamakhi nje lo semthethweni sisahlulwa uku-afforda lo ngeke emthethweni ngoba thina sizakhela izindlu zodaka silala ezindlini zodaka siwelwa izindlu zodaka siyafisa ukuthi umnyango njengoba usukhona noma besho ukuthi laba abaqondene nezindlu ababaphethe besiphathele lo mphako ukuthi cha nathi ward 5 siyayidinga izindlu zoxhaso bafowethu savota sesiside lesi sikhathi mawukuthi mhlambe zikhona la ibhajwe khona ngoba bake basibhalisa zabuya futhi namaphepha ababesitshena vele amanye amagama abanye abantu amanye engaveli kodwa singazi ukuthi awaveli kanjani cha mawukuthi zobe bakhona abanolwazi siyafisa ukuthi besibheke kanti la ward 5 khale enyonini njengoba kuse kufika izinto ezinhle kanje abakwakhelwa omakha abasezingeni ababhalisiwe thina siyokwazi kanjani ufinyelela lapho ngoba sisahluleka ukubona nje indlu eRDP kule ward yethu. Ngiyabonga. Ngiyabonga number 6 usemuva. Haya sizobuya ngaye ubese emuva uma ngabe khona esinye isandla esingapha sobo number 7. Ngibingelele iParliament. Ngibingelele amakhansela akhona kule ndawo. Ngibingelele ama-ward committee. Ngibingelele umphakathi okhona. Uphindile thethwayelo eMtubatuba ongaphansi kwamasipala inkosi Mtubatuba uxolise. Nginombuzo nje owodwa engicela ukubuza ukuthi lo mthetho ubabekaphi laba bantu abanezindlu ezakhiwa kuqala bangena kuzona kwathiwa iphasile kodwa lezi zindlu zibe zakhiwe ngo-asbestos okunamhlanje lezi zindlu seziyavuza nje uma kunelanga ziyaqhuma uma kunemvula ziyavuleka ziqhume. Bengicela ukubuza ukuthi bona babekwa kuphi ngoba sekufanele ukuthi balala phandle. Ngiyabonga. Ngizocela ukubuyela ukuze la kuma wogcina in this row. Angibonge mphathi wohlelo. I'm sorry ngine-floor. Igama lami ke nguNompumelelo wakamhlanga. Ngiphuma ku Ward 7 eJozini. Okubaluleke kakhulu ebengicela nje ukuthi bandla ngithole ukucaciseleka kukho. Mangithi go through ibill ngibona kahle ukuthi laba bantu abahlala ku informal settlement yebo bangabakhi base South Africa but ngibona le bill ingabakhavi bona. Uzogcina umuntu oseyibuza okungasilahlekisela amavoti ngokulandelayo ukuthi right namba abantu bayasebenza kuhulumeni baya afforda bona ukuthola omakhi baya afforda futhi ukuregister amakhaya abo kusho ukuthi thina vele silahliwe kanti abantu abaningi ukuba benginesithombe sama informal settlement ala eMkhanyakude ubungamangala ngilinganise ngelindelani. Ilindelani iyona ehlala ihlupha umoya wami na abantu abaningi abahlala baphuma like ngathi kuphuma impukane endlini eyodwa uthola ukuthi bawu10
bahlala nje ekopini eliyi-1. Bona-ke bazoyibuza ukuthi ngoba sinamandla thina, pho lo mthetho niwuvume nathi uphasa nje uzosiza nina kuphela yini? Thina njengabahlali basemkhanyakude bese siba nenkinga. Kusho ukuthi angikubeke ekomidini, kodwa ngithi akube umphako ozoya eminyangweni ukuthi hayibo nampa abantu bekhala ngama-informal settlements. Nabantu abafuduka besuka emazweni abo, umuntu asuke la kamhlaba uyalingana, ayodala i-traffic, nginenkinga ngibazi ngabalanda kanjani. Umuntu ashiya ikhaya, likhona ikhaya, mhlawumbe abantu bakhona bayaphila, ayohlala eThekwini, qamuke sememeza uhulumeni ngakhela indlu. Nalokho ngiyacela ku-attendwe nakho ngoba ikhona okusibangela inkinga. Sengigcina-ke eminyangweni mina ngiyabonga. Ingakho ngiqale ngokuthi akube kubi ama-informal settlement. Angibonge mina mangikubuka ngikuweya. Ngibuka umuntu wase-South Africa noma wase-KZN ezovikeleka. Ngoba likhulu izinga lokuxhashazwa umakhi. Ufika uthenga imaterial yakho ebizayo. Ebizayo phela, i-heavy tiles akuqhekezise yona uyilahle phansi. Uyithenge ngemali 150,000. Uzoyilahla phansi nje ngomuntu okubiza u-5,000. Mina ngokwami bengithi khona ku-right, kodwa ngikhala nani ngalaba abangenawo amandla okuthenga okuqasha umakhi osezingeni. Ngiyabonga. Siyabonga ma. Sizomova to le rowing apha. Ngizothatha izandla uma zikhona. Kunesisodwa esilapha emuva nesto. Bathi nikhavadi ngapha kusho laba balapha phambi kwami. Ngibingelele iPhalamende, ngibingelele nomphakathi. Ngiyawuza umthetho sisekelo kodwa-ke abantu abane-HBRC since naliphalamende lazi sinoKhulebusa Zuma siphinde sibe nompisana. Abanawo nayo leni surveying. The time baqala ukusakhela, I'm sure nawo bane guarantee ukuthi mhlambe indlu mayingakrekhanga after 5 years akusasicala labo lelo. But then leni surveying abanayo, mabane contract of 5 years after 8 years mayiphuma indlu yami ngizobekela uba bane HBRC but bayakhile imqasho iMount Royal eThekwini municipality. Namanje mawungaya khona bakhala ngayo iyavuza still. So Sure. No, asibonge kakhulu. Engicabanga ukuthi okuyizona ingqinamba ezibaluleke kakhulu ukulekelelwa kwabakhi abasafufusa ekutheni bathole izitifiketi. Okuzobaleka ukuthi imikhandlu yakithi isebenzisane no-human settlement ukuletha lolu hlelo. I know ukuthi mangabe kunezimbizo zaka-human settlement no-NHBRC uyayabe khona. Ingakho ngithe even though singewona umnyango sizozama ukuthi kwizincomo esizozenza because siyahlala kwi-portfolio committee. Uma sikwi-portfolio committee sisho Mama TJ ukuthi bakhale kakhulu abahlali basemkhanyakude ngokulekelelwa ekutheni barejistwe ukuze nabo babe compliant. Kodwa futhi siyazi ukuthi ikhona umthetho ovikela ama-consumers, i-Consumer Protection Act, lo okhulumisa ekutheni uma ngabe sekukhona abazokhuphula imali bazibekele phezulu ngoba nakhu bazi ukuthi bona ba-provide service. Engicabanga ukuthi-ke bazokwazi ukuthi basivikele ukuthi kungabi khona abazo-inflate ama-prices or bakhuphula ama-prices kakhulu ngoba sebethi bona ngoba
sekunalomthetho othi abarejistwe. So zikhona izinhlelo noma imithetho evikela imiphakathi yakithi engicabangayo ukuthi ibalekile ukuthi abantu bakithi bayazi. Siyabonga kakhulu, we have heard ukuthi ne-Big Five is also now in the meeting. Kuke kwanombuzo engicabanga ukuthi kubalekile ukuthi suphendule thina singawushiyeli kuma-officials ethu. I-traditional leadership, I am aware ukuthi they were invited to this particular meeting. Ngoba nezinduna zamakhosi ngiyazi ukuthi bakhona in this particular meeting ngokwe-register yethu. Ngakho-ke njengoba sikhona la traditional leadership iyingxenye yokuthi nayo izolalela ukuze ibeke uvo lwazo, kodwa futhi ishaya mthetho sithathile isinqumo sokuthi uma ngabe kukhona ama-bills a-affecta i-traditional leadership ikwazi ukuthi ithunyelwe nakwi-House of Traditional Leadership ukuze nabo babe nayo indlela yokuthi bazi ukuthi kwenziwani. So hayi ukuthi bazoba excluded in the process ngey'ndlela ezihlukene sizokwazi ukuthi kube ne-inclusivity including leyo ukuthi uma ngabe sihleli la bakwazi ukuthi babe khona. Ngizocela-ke ukuthi ozakwethu baphendule imibuzo ebuziwe that relates to the bill. Uma ngabe kukhona le kumele sitolike khona, we will then request umfethu ukuthi akwenze. Bese nathi ke siyangena noma muthi J Gumede. Ngiyabonga. Thank you, Chairperson. Yeah, we will try and respond to the ones that are related to the bill. But what we note is most of the concerns relate to the council itself on training, empowerment, and how to assist upcoming builders. So those issues, what we can say is you do need to contact the NHRBC. You can also work with your local municipalities. I think they're usually in touch with the council, and so they would be able to assist you to know how to do the registration. But on the first question, uyasho kumama ukuthi uma ilalela izinto ezinikhathaza kakhulu enihambisana uyabona ukuthi zithinta umkhandlu ngokwawo. Ngakho uthi ukuze niphenduleke kahle ngokuphathelene nokubhalisa, uqeqesho noma yiluphi nje usizo oluthinta umkhandlu nelidingayo, ningathinta yona ngokuqondile i-NHBRC iyokwazi ukuthi nisize kakhulu kulo. the first question was how will homes in rural areas be affected? This bill covers all homes as long as it's a permanent structure. So it does not exclude where a home is located. So it covers all homes, even the ones in rural areas. Umbuzo obuziwe ke ubuza ukuthi izindlu ezisemakhaya ziyathinteka yini kulo mthetho sivivinyo sixoxa ngawo. Omunye umnumzana uze wabuza ukuthi laba abahlala endaweni ezisemadolobheni nalaba abahlala endaweni ezisemakhaya ngaphansi kwe-trust emhlabeni wamakhosi, ukuphi umehluko lo mthetho sivivinyo uyithinta kanjani indawo enjalo? Uyaveza kumama la ukuthi cha lo mthetho sivivinyo usebenza kuyo yonke imizi. Uma nje ukuthi leso sakhiwo akusona isakhiwo sesikhashana, isakhiwo esiyohlala isikhathi eside, uyasebenza ke lo mthetho futhi kube ukuthi ke leyo ndlu ibhalisiwe. The next question was about how is a home covered if the defects are discovered immediately after you have to, one, make sure your builder is registered, the builder that you're using, and two, that your home is enrolled from the date that the construction starts. So even before you occupy, you will have noticed the defects. And that's why we also have inspectors once your home is enrolled, so that you can notice all these defects immediately and you report it to the council. Umuntu uzobuza ukuthi kuthiwani kwenzekani uma kukuthi indlu yakho seyakhiwe ke bese uyaqala ke manje ukuhlala kuyona
uthi nje usahlala isikhashana bese uthola ukuthi le ndlu iney'nkinga kwenziwa njani lapho. Uthi-ke ilento iqale ekuqaleni ngesikhathi uzokwakhelwa qiniseka ukuthi lo muntu ozokwakhela ubhalisile. Qiniseka futhi ukuthi naleyo ndlu ezokwakhiwa ibhalisiwe. Manje uma usuhlalile kuyona wase uthola ukuthi khona iy'nkinga uthi bika ngokushesha kulaba ababizwa ngo-inspector, abahloli bezindlu nabaphenyayo uma kuney'nkinga. The next question is, does this bill not reduce job opportunities for builders who are not registered? And how do we help those who are not registered? I think this bill, like somebody commented, that we are now moving with the times and things need to be done the right way. So I don't think that the bill is going to reduce job opportunities for the small builders, because as you saw, one of the functions of the council is to train the small builders and upcoming builders. They have to use that money which they have to train you. All you have to do is probably like come together and ask for training. Or maybe if municipalities, or I don't know what building associations there are for builders, if you come together and you request for training, then you will get training, then you will get registered, then you will get your grading. I think once you are compliant with all these issues, I think the opportunity for you to get work is more and better than people who are not registered. Secondly, you are also protecting the person you're building for. Because if you are registered and their home is registered and something happens, then those people are covered as well and they can claim from the same fund. So this bill is going to assist us going forward. It may look difficult right now, but I think it's for good that we start the right way, and then you'll be able to get jobs because you are compliant, you are graded, and you are well trained. Thank you. Omunye umbuzo-ke ukuthi ngeke yini ukuqala ukusebenza kwalo mthetho sivivinywa njengoba uthi nje abakhi kumele babhaliswe babe nesitifiketi. Manje ngeke yini bese lokho kuqeda amathuba emisebenzi kulabo abakwaziyo ukwakha kodwa bengenazi izitifiketi bengabhalisile. Uyaphendula kumama la uthi cha ngeke kube njalo. Lo mthetho sivivinywa kahle kahle kuzoba njengathi uvula amathuba emisebenzi. Futhi laba abangabhalisile nabangaqeqeshiwe ikhona imali lapha esikhwameni sokwakhiwa kwezindlu ehlalele kona ukuthi iqeqeshe labo makhi abangaqeqeshiwe abanganazi izitifiketi ukuze nabo babhaliswe bathole izitifiketi. Uthi nje into edingekayo ukuthi nihlangane ngokweinhlangano zenu zokwakha ininazo bese niyaqiniseka ukuthi niya emkhandlwini nicela usizo lokuqeqeshwa ukuze nibhaliswe. Mase kunjalo ke hayi ke nobe seniqashwa ke nani ke kuvuleka amathuba omsebenzi. There is a similar question which says that registered builders are expensive, the registered ones are cheap. So how will we cope? How will we support the good builders who don't have certificates? I think it's a short-term measure where you use a cheap builder now, but then you have bigger problems later. And then you will be dealing with that correction on your own if that builder makes a mistake. So it may look like they are cheaper right now, but the expense you go to rebuild that home is going to probably be much more. If you use a registered builder, then you know you are covered. You won't have to go into your pocket to get any money to rebuild. So in the long term, I think using the cheaper ones, we all like to use the cheaper ones, but you know the consequences. Uthi-ke omunye umbuzo-ke ubukhuluma ngokuthi-ke senze njani-ke ngoba uthola ukuthi labo makhi abarejistile ababhalisile abanamaphepha babiza kakhulu kanti laba abangenawo amaphepha bakha kahle futhi ababizi kakhulu bashibhile sisebenzisa laba abangenamaphepha. Uyaphendula kummeli lana uthi yebo kwamanje kungabonakala engathi kuyasiza lokhu komakhi abashibhile abangenamaphepha. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi siyoyithola sesiney'nkinga ey'nkulu ey'dalwa ukuthi asikwazi ukuxazulula inkinga kamakho ongabhalisile. Kodwa lo obhalisile, umakho ubhalisile, yindlu yakhiwa wayibhalisiwe, uyakwazi ukuclaim emkhandlweni uma kuba ney'nkinga. Kodwa kulo ongabhalisile uba ney'nkinga ey'nkulu futhi awukwazi ukuclaim emkhandlweni.
The other comments are the people who support the bill. We appreciate that. And we thank you for your comments. The rest of the issues we really have seen revolve around how the council works. So we take it as a comment that maybe the council needs to be more visible and the council needs to be more accessible to the small builders and the people in the rural areas. Thank you. Kuyasho-ke ukuthi-ke uyabonga kakhulu njengoba nishilo nathi niyayiseka ibhili uyabonga ngalokho ukuthi uyabona ukuthi okunye okuningi enikuvezayo okunikhathazayo kuthinta umkhandlu ngqo. Ngakho-ke uthi uyabona ukuthi hayi kusho ukuthi umkhandlu kuzofanele uyiveze kakhudlwana emphakathini waziwe abantu bawazi ukuthi ukuphi ukuze zonke iy'nkinga ey'thinta wona umkhandlu abantu bavele bayiqondise kona ngqo. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Any comment, Ma'am TJ? Angithokoze Patricia. Angithokoze Patricia. Okwami kuncane kakhulu. Kuncane nje kakhulu. Okukhulu kakhulu. Ukhona umfowethu la okhale kakhulu ukuthi uphuma ku-Ward 5. Utho uzondo. Bathi abazi nje bayibona into okuthiwa yi-UPDP House. Ward 5. Ngiyoluleka mina mfowethu ukuthi uqale uye kumasipala wakho noma uqale ekhanseleni. Ulibuze ukuthi linawo yini allocation yezindlu. Uma ngabe ehamba uyobheka ukuthi umkhandlu unayo yini allocation because into eyenzakalayo la i-KZN inkulu kabi. Siyiphasisa kanye ngonyaka ibudget yezindlu. Bese kufanele kuxazululwe wonke umuntu. Bese ukuthi i-department mhlawumbe icozule ithi izonikeza umasipala othize 100 units. Mhlawumbe uzonikeza umasipala othize 1000 units. Ithi izonikeza lokho. Amakhansela akabe active nje akwazi ukuchazela abantu. Ngoba ziningi ezinye izinto ezenza ukuthi kugcine kungakhiwanga. Inamba yezindlu kwesinye isikhathi kube ama-bulk services angekho kwabanye umasipala. Ngicela ubuyele ekhanseleni lakho uyokubuza kahle lento engikhuluma ngayo. Umama uNkosi ukhulume ngabantu abasebekhulile ukuthi bona bazosizwa kanjani ngezindlu. Mamnkosi ukhulume ngisho ukufaka abantu asebekhulele ngaphansi kwabantu akufanele bakhele izindlu zomkhashi. Oqala-ke mangabe uhluleka-ke lapho usuzozakhela wena siqu sakho. Kusho ukuthi-ke sokukwakho lokho. Kodwa wena usuke kumele kuvese kufakile wakufaka ngaphansi kwecategory ukufaka kuma-social housing. Usuke sevese ila exhasa khona ngoba wena vese ungena ngaphansi kwecategory yo-social housing. Kodwa kuyenzeka-ke ngoba sesaba izalukwazi zanamhlanje. Mhlambe sesifuna ukuzakhela ngendlela esifuna ukuzakhela ngayo. Kodwa-ke kusho ukuthi-ke iyolandela i-protocol njengoba ibekiwe. Ngicabanga ukuthi yilokho nje engingakusho njengamanje ngefakazi. Siyabonga kakhulu ma'am. Engicabangayo-ke ukuthi lezandla eziphakamayo ilezi ezingafuni ukuthi siqede. Izona lezi eziphakamayo. Ilezi ezingafuni siqede. Kodwa-ke ngoba ngi-generous, I will take less than 5 hands uma zikhona. Hhayi angeke ngisabaphinda sebekhulumile. Abakhulumile ngeke ngisabaphinda. Asebekhulumile sesingacela nje ukuthi bathintane netafula la bazofaka khona iy'ncomo zabo. Uma ngabe kuwukuthi khona abakhohliwe kade bekhuluma. Ngizothatha wena baba la ngaphambili. Ungakhulumanga. Kube ubaba la number 2. Number 3.
Number 4 bese siyayivala. Siyavumelana. Ngicela ubaba Nkosi semnyango ngicela uzongilekelela sibo ozohambisa i-mic la kubaba. Ubaba la ngaphambili. Bantu abakhulu ngithathe izandla eziwu4. Asekho ezinye engizozithatha. Ngasho futhi ukuthi abaphindayo ngeke ngisabathatha. Ubhuti nje lofuna ukungilekelela uzolekelela ngokuthi asubmithe lapha kulela tafula into acela ukungilekelela ngayo bese izothunyelwa la kumina. Ngicela nje siyibambe kanjalo bantu abakhulu. Ngicela size baba. Angibingelele ishamthetho sisihambele endaweni yasemkhanyakude ihambeli zethu. Ngibingelele ubukhosi bakwaMyeni la kwaNsinde nenduna yakhona la kwaMyeni kwaNsinde kanye nomkhandlu kamasipala eJozini namakhansela ke onke Umkhanyakude abakhona. Ngiyanibingelela nonke. Mina ke negama lami sengalikhohlwa. Ngimdala manje ngixoleleni. NgowakwaNdlazi Sibongo kuWard 4 eJozini. Ngu-H Ndlazi kuWard 4 eJozini. Ngilalele la ukukhuluma ngendaba yokwakhelwa izindlu njengoba ikomiti elikhona libhekelela ukuthi inhlalakahle yomphakathi iyafinyelela yini kubantu. Kodwa ke ngibe nalokhu nje mphathi sihlalo ukuthi lana KZN mina ngibona imihlaba mbili kodwa engahlukaniswanga ulwandle. Kodwa ngizothola ukuthi khona umhlaba okuthiwa oweNgonyama Trust omunye bese kuthiwa ngowakwaHulumeni. Kungihlupheka ukuthi lo hulumeni wawuthathaphi lo mhlaba phela esikwaziyo thina ukuthi umhlaba nje ungoweNgonyama. Angizukungena ke kulokuthi wawuthathaphi ngoba angasho. Anginohola ngikhulumela umhlaba ngoba abantu abakhulumela umhlaba kuye kube osopolitiki kube ngabasakazi nabefundisi abantu nje abahola ngokukhuluma. Inkinga enginayo iyo leya lemhlaba emibili. Khona bakuma-rural areas, kukhona bakuma-urban areas. Bonke laba bantu kufanele bakhave ilo mthetho lona. Bese ngithi ke thina esihlezi endaweni zamakhosi. Oqala nje ngithi ngihlezi lapho indawo engeyami ilimited kakhulu. Kodwa yona kahle hle indawo yenkosi. Vele ke sengizwile kukhulunywa ngento enhle kanje ukuthi ke noma ubani olapho ekhona khona kufanele akhelwe indlu noma ayakhe indlu. Ngayibheka ke indlu ukuthi phambi kokuba indlu ibe khona nondaba idinga nje into eyizala indlu ibe khona yilabo abantu okuthiwa ngama-architect. Oqala lowo. Owesibili uquantity surveyor. Owesithathu oqala phansi indlu foundation. Owesine ophakamisa indongo ubricklayer. Owesihlanu kunga umapendani kube uplamba kube ofaka ugesi. Manje angazi umnyango uma ukhuluma ngo-home builder ukuthi bonke laba bantu ubafaka endaweni eyodwa ukuze leyo ndlu ibe semthethweni noma ngabe kuvelani
mamugumede akhaveke lowo muntu. Ngoba ngiyazwa nje la uma khulunywa nge-registration, khulunywa nje engazi ukuthi engqondweni zethu sisonke, sikhulume nje ngo-bricklayer kuphela. Kodwa laba abanye ungathi abaveli bona. Akuzukwenzeka yini ukuthi uma kuvela umonakalo, indlu yakhiwe kahle, mhlambe ke ingephuki yini, kuvele nje umonakalo kagesi. Bese kuthiwa ke lo gesi lona ufake kanjani, ngoba mhlambe lo muntu esikhuluma ngayo u-home builder, asikhulumi ngomuntu okwazi ukufaka ugesi ngaphakathi. Ngibuza nje lokho ukuthi ngabe lo home builder uma yenza lendlu ibe ipackage iphelele for umuntu, ngabe zonke lezi zinto engikhuluma ngazo zikhavekile yini? Bese ngicela ke sihlalo ngigcina ukuthi lento ibifanele ngesingami uma ngiyibheka ihambisane nanomshwalense ongabizwa ukuthiwa i-housing insurance, ukuthi uma kuvelana abantu bakhaveke. La eJozini akubona abantu baseThekwini abashawe yikhukhula. Kade kwasasishawa zikhukhula la, sidilikelwa imizi, bafike abasondelene nohulumeni bazosibhalisa kodwa sigcine singatholanga lutho. Manje ke siye saba ke sihlalo ohloniphekile uma nisuka la kube ukuthi nje nenza i-research. Uma senifika ngapha, your job is well done, but practically ayikho into eyenzekayo ngemuva. Ushaye umthetho ukhava abantu abasemadolobheni, abantu abasemakhaya awubakhavi lo mthetho. Besicela ukuthi uma kukhulunywa nge-equality ezweni lonke, kusho ukuthi leyo nto ikhava wonke umuntu, usekhaya usedolobheni, ukhaviwe umthetho wezwe lilodwa elihlala abantu noma behlukene ngobuhlanga kodwa abakhavekile lapho. Ilokho nje bakithi engikhala ngakho ukuthi ke akungabi ukuthi ngizokwenza nje ucwaningo lweni niya ngalena. Usushileko ke mntanami ukuthi you are not human settlement department. Umphako useniphathisiwe la. Mina ngineminyaka e-over 70. Nomama ongizalayo wafa eneminyaka e-over 70. Sayibhalisa zonke izinto kodwa ngisho i-toilet nje anginalo, nomama wafa engatholanga lutho. Kodwa ke ningakwenzi lokho, sengiyabonga ngoba lezi zindlu lezi i-right yethu ukuthi sibe nazo, asiyingcenganga izindlu kodwa sinelungelo lokuthi sibe nazo. Ngakho-ke angabi khona umuntu noma ngabe kunini uhulumeni ozonginikisa, ngoba kuqala ngikhuluma iqiniso sengiyaqina, bathi anginoyithola indlu mina umama ngoba uzele umuntu kakhongololo. Number 2, angisayitholi mina ngoba ngumuntu omdala. Hayi. Ngicela singakwenzi lokho esikwenzayo. Ngicela singakwenzi lokho esikwenzayo. Uma ngabe sikhuluma isikhulumi esisinikeza umbhobho, angithi yimo chair umhlangano. Nawo nginikeze nonke isikhala sokuthi nikhulume. Akungathi ubaba masekhuluma bese nifuna ukuthi avalwe yini mina ngingakamvali. Ngiyazicelela nje abantu abakhulu. Akavalwe yimi ubaba mengabe ngoba mina ngimnika ithuba lokuthi akhulume, akunini nimnikile. Manje nikuthatha ukuthi nifuna ukumvala nimshayele isandla. Ngicela unginikezele unumber 2. Sanibonani mphakathi. Mina umbongiso kwaNhlangase wakuyo le wadi, isithunywa senu mphakathi njengoba nginazi. Bantu baphezulu ey'hlalweni ey'nkulu kahulumeni, ningasilimazi, ningenzi ukuzocija imkhonto ingekho inkomo ezodala. Ngiyabonga ukuthi ikhansela lami khona nobuningi bamakhansela bayazi ukuthi ngiyi-ward committee yale wadi. Ayikho into ebuhlungu njengezithembiso enizoza ukuthi thina siqoqa abantu mase beqoqekile abantu akusekho kuya phambili. Kumanje mina umbuzo wami, that my question at all, engiyibuza wona ukuthi nizokhuluma ngabantu okumele bebe qualify for bricklayer certificate noma nizokhuluma ngokuthi ama-RDP, ngoba nibabona nje benje, ngiyaxolisa ukubethuka,
bekhamisile bese ngengqondo ye-situation yama-RDP izindlu zomkhathi njekeni izindlu zethu ey'vuzayo siyijwayele sibuka iy'nkanyezi TV yethu okuningi ngani zakwethu ukube beniza njengomnyango kahulumeni ngomxhaso yoxolela mamkhansela wami engisebenza nawo ukube beniza ngomxhaso okuzothinta lethimba lethu okunye nokuthi kufuneka ama-qualification anjani sinabo makhe khona la yebo that is the majority not unqualified kodwa eniza nakho njengoba niphezulu siyamthuma mamkhansela nanku umphakathi ukhala ngokuthi abakangiphenduli phezulu namhlanje lafi lisukele thina nazosiqonda thina naye umamkhansela wakhona ngithanda kuphela ubhane khansela qala khutshwe mina qala before Mana inkinga manje asisakuzwa ngoba ukhuluma nangawo umbhobhole kodwa futhi awanga kahle isibongo sikababa cha ukuphatheka ukuthi umphakathi usuke kimi usuke ekhansela wami ngoba namanje I'm sure definitely sure it's not an organization of my councillor lokhu ukuthi libe la ewatini lethu kungokwena nitshena ikhansela lendawo ukuthi niza la nizodiliva uthini xoleleni wozani nento ezosiza labantu ngiyabonga siyabonga angimzwanga ubaba ukuthi ubani isibongo kodwa ke manini angazi noma uba ubekhona yini isiqala umhlangano ubekhona engicabangayo ukuthi uzwile ukuthi thina singobani sivelaphi kodwa ke ngoba akubekayo nozakwethu bakhona from the administration bazowudlulisa umyalezo kwi-Department of Human Settlement kwi-Department of Human Settlement akeza number 3 no number 4 ebengibakhombini Nginibingelele nonke bafowethu enikhona ngaphakathi la endlini. Ngifisa ukubingelela kanje kuze ngingamlele kakhulu. Ngibingelele induna yami ekhona la ngaphakathi ubaba uDlamini. Shaya mthetho. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi yenda sifungula ukuthi nizosilekelela. Ngendlela nesilekelela ngayo siyabonga kakhulu okuningi esesikutholile la ngaphakathi ngineqiniso lokuthi sifundile sizokhula futhi sisizakala phakathwayo ngiyafisa ukuthi ngichaze kancane umhlonishwa lo kade kukhuluma ethi ngoba Ward 5 ikhansela lakhe yilo lelikhulumayo ngifisa ukuthi ke ngikulekelele ngikuphathise lento le ade khuluma ngayo phakathwayo ngisafunda isikole sengigugile manje senginabazukulu ngisafunda isikole ngiyakhumbula kuleya wadi ufika amadoda emakhulu ezoqinisekisa ukuthi izindlu bayayifaka ngisafunda isikole ngaphuma esikoleni ngaba uward committee ngelinye ilanga lezi zindlu kwalokho kuthiwa ziyangena kusukela khona ezinye emphakathi olapha kunezikhonkwane ezifakiwe okudala zafakwa ezinye sezazi zabola lezo khonkwane ezifakiwe kwakuthiwa kuzofakwa izindlu ze-RDP kuze kube namuhla 2011 kukhona into engathi yayiphatheka kwathiwa hayi kuna 1000 units ezoba khona lutho 2017 lutho njengoba nje ePaula lo muntu okhuluma la ka Ward 5 sebelahlekelwe ithemba into ke eyenzeke umhlonishwa
nami ngeke ngazama ukuthi ngiqinisekise mangitshela nje ukuthi konke sekume ngomumo kwakushoda nje ukuthi kusayine uminister kuze kube namhla ngabuza-ke nokuthi-ke uthatha isikhathi singakanani ukuthi asayine kuba unyaka nansi iminyaka iyaphela sasikuyo lendlu mhlonishwa kwakune-item nje yodwa ka-Ward 5 kunelokhuzana kunayo i-department yakwa-human settlement lapho kwakhulunywa nje khona ukuthi khona omunye ukhansela wazi wathi indaba ka-Ward 5 sifana nani khona lento eBhayibhelini ukhona naye la ngaphakathi wathi njawo sekuyihubo leli into engenzeki asazi-ke ukuthi konakele kuphi laba abantu bajeziswa ini kubuhlungu ngale ndlela emangalisayo kuyenzeka kwamanye amawadi uthola ukuthi sekunezinto ezakhiwayo lokhu le wadi ikekelezelwa nje kanje ishiwa sinenkinga-ke ethi kwenzakalani uyabona njengoba bekukhuluma nje kanje bakukhuluma ngento ephathekayo uyabona ukufika kuze kuqinisekiswe engweni kumizini yabantu kuthiwa izindlu zokwakhiwa kwenziwe into ethile emzini wakho kuphela iminyaka idlule 10 kusho ukuthi abantu kudlalwa ngabo abasenalo ithemba ingakho-ke bebeka ngale ndlela ingakho nami sengithi cha njengoba uthi kube imali ikhona ikhansela lakho sengikwenze konke okufanele ukuthi ngikwenze njengekhansela yinto nje engenzeki ngaze ngathi mina mhlawumbe inkinga ikulabo abantu abaqashiwe bakwa-human settlement abanalo ulwazi lokwenza umsebenzi wabo ngoba phela uma wenza umsebenzi unyaka nonyaka ozayo nonyaka olandelayo kuze kuphumelele amakhansela asephume onke naleli lizophuma manje lezi zinto nje azakhiwa sengithi kabi kuphathise into eqondile impela ukuthi cha uba bebeka babeka isimo nje sibucayi yilokho nje ingane kwethu asasi-ke noma lowo mphako uyofika usubolile le kodwa nje sithi uphatheni njengobusha ngoba asenalo ithemba ingakho nje umfethu ethi ma nifika la asingabe sekutheni nizokwenza nje umsebenzi nithi nenzile nihambe akukhulunywa ngento ukuthi alehla izinga lokuxhaphaza abantu akwenziwe izinto ezizosiza abantu kuphela abantu sebelahlekelwe ithemba yilokho ngithi ngithokoze bengidlulisa lokho nje ukuthi ukhona umhlonishwa la phambi. Siyabonga kakhulu. Ngicela ukucheck nje just one thing. Akhona amakhansela uWard 5 waseJozini ngithi. Akhona amakhansela aseJozini. Bakhona abahlala kwi-ESCO eJozini. Now I just want to check ESCO members and Deputy Mayor Mamzulu. Niyayithola allocation from human settlement for houses. Okay. Uphu councillor Ward 5. Bab councillor. Umbuzo engibuzayo ukuthi iJozini iyayithola yini allocation for houses from human settlement in the province but yebo. Now bengizocela ukuthi mase nibuyela ke council niziphendule lo mbuzo obekwa ubaba ukhansela. Niwuphendule. Engicabanga ukuthi nini ekumele ngabe niyasiphendula ukuthi i-allocation ngoba thina sike sathi masihleli kwi-portfolio committee uyangikhumbuza la ubaba uNkosi and I remember ukuthi sike sacela ukuthi this is outside of this bill. Ke sinikezwe by i-department ngokwamasipala nomasipala ukuthi imalini abayisa kumasipala ngokuhlukana kwawo. Umasipala usebenzisa malini kuleyo allocation. Uma ngabe ungayisebenzisi iyaphi imali yokwakha izindlu isuka kwi-department izonika umkhandlu. Now ingakho ngithi ke ezinye izinto azizuza nathi zizoza nelocally ukuthi i-allocation yezindlu uma ngabe inikezwa i-grant is allocate kanjani
so that you are able to cover amawadi ngokuhlukana kwawo ngoba ngithi manje bakhuluma ngo-10 years yabo ukuthi sekuphela u-10 years bathenjiswa izindlu ukuthi-ke kulo 10 years umkhandlu wasejozini i-allocation yesabelo sokuthi kwakhiwe izindlu imiphi imkhandlu wasejozini ebengingacela ukuthi-ke nathi sizoyibuza i-department kodwa nani ngicela niziphendule ukuze niphendule nobaba khansela ukuze ubaba khansela ezokwazi ukuthi ayotshela umphakathi wakhe ngoba manje angifuni ukuthi sigcine sesivula kuba imbizo yase-Ward 5 ngoba ubaba ukhansela uma ngabe biza imihlangano yakhe yewadi uyakwazi ukuthi abize abantu baka-housing basejozini uma ngabe kuwukuthi he is not finding joy azothi wozani bantu baka-housing ejozini nizobaphendula ukuthi kumiphi but also singacela ukuthi umphakathi uma ngabe angithi khona lolu hlelo leke kwenze kuthiwa nama-IDP road shows yabo IDP road shows before you even adopt ngicela nibheke phela abantu base-Ward 5 ukuthi nisuke nivumani uma ngabe kwi-IDP ingekho i-allocation yokwakha izindlu do you raise it na kulama road shows I went to one municipality ngathi asingajabulela ukuthi khona umama uTJ Gometo umculi sikhohlwe i-bigger picture yokuthi sizeleni ukuthi sizobheka ukuthi umkhandlu uza nani kwiwadi yami engihlala kuyona siyacela nje abantu abakhulu ukuthi uma ngabe kwenziwa lama-IDP road shows nibheke ngempela ukuthi i-affecta kanjani iwadi yami i-affecteka kanjani kule nto elethwa umkhandlu bese uba ne-input angithi ngiyacabanga ukuthi kuthiwa kuvulelekile kukhuluma umphakathi-ke manje ngisayikhansela nje mina eThekwini besiyenza kanjalo ukuthi-ke kukhuluma umphakathi usukuma umphakathi usho uthi ngiyisakhamuzi sase-Ward 5 ejozini angiboni ukuthi kule financial year nithi zindlu ziphi angiboni ukuthi in the next financial year nithi iphi allocation yezindlu in the third financial year angiboni ukuthi ziphi izindlu uma nithule angeke nikhulunyelwe yithina nani maningasikhulumeli siyanicela nje ukuthi niwabheke nibhekisisa ngempela ukuthi uma ngabe sivuma ukuthi allocation ihamba kanjani sivume into esiyaziyo ngoba kuphela kwa-10 years ungaboni ukuthi every year kuba nama-road shows e-IDP but we all accept sifike sithi hayi siyavumelana nohlelo lwethu umkhandlu but kushaya directly as umhlali wase-Ward 5 la ekhulunywa ngayo ukuthi sekuphele u-10 years solokhu sathenjiswa izindlu so we are really requesting ukuthi-ke silekelelane both kwi-local nathi njengoba sihlala nama-honorable members who are on the virtual platform sizonibuzela ukuthi-ke i-allocation yenu ithini ye-human settlement eza la ejozini isuka from the province yilokho ebengicela nje ukuthi kuleli siliba namanye amawadi-ke ebengingacela ukuthi enze into efanayo ngoba kwesinye isikhathi sizosola iprovince ukuthi nilona thembisa izindlu kanti imali iyafika kuma-local municipalities bese ingafiki ukuthi yakhe izindlu ewadini isebenze for whatever ezinye izinto noma iye kwamanye amawadi nina niloku nilindile yabo so siyacela-ke ukuthi le siyibambe kanjalo ukuthi sesizoyibhekisisa ngempela-ke manje before nje so-adopt ibudget ukuthi masivumelana ukuthi ngempela nami nguwumhlali wase-Ward 1 wase-Ward 2 Ward 3 Ward 4 Ward 5 kukhona ngempela okuzongithinta nami kule budget e-approve umkhandlu bengizocela-ke ukuthi uma ngabe kukhona abasafuna ukubeka angifuni ukuthi sihambe la nithi bafike basibiza base beyasivalela
uma kukhona nje isandla esisafuna ukukhuluma ngale bill ebesiyithula sizosithatha noma sibe sinye. Uke wathi uyazinwaya ubafola ngaphambili mangithi ngiyamkhomba manje useshayisa. So angifuni ukuthi nithi sanivalela ke yabo. Ngivuma nje ithuba lokugcina elikuyi-grace. Sizothatha umfowethu la akusekho bese baba ngapha number 2 oh kukhona le 4 number 2 no number 4 u3 and 4 yes so kuzoba number 5 akusekho komunye ngithi manje siyavumelana yeah. Ayike ngiyabonga ukuba ningikhulumele. Ngicela bafuthu ukubingelela umqondisi wohlelo tafula lonke kanjalo nabasebenzi siyabonga ukuba sithole ithuba lokuba sizokhuluma nani bingelele ubukhosi bakule ndawo amakhansela onke akhona nenduna ama-ward committee nomphakathi wonke. Ngifisa ukungena ubaba uMathe usengenile kodwa-ke ngithi esengenile ngodaba lwezindlu okukhulunywa ngazo sekuzoba phela iminyaka ewu-12 ngampela kusukela 2011 toti kuze kube manje. Ngifuna-ke ukungena la ngithikini esekhulumile ubaba uMathe kwezwakala kushoyo. Mina okwami kungaba ukuthi nginicele nisakhuluma ngejozini ukuthi imali iyehliswa phezulu iphela kuphi. Nani uqobo lwenu nilandele eminyangweni yokuhlaliswa kwabantu. Nibuke ukuthi le mali ngempela iyajomba ifike. Uma ijomba ifika lapha indaba isala kuphi. Ilokho ngithi bafowethu usekhulumile ukhansela Mathe wakade kade ngizokuthatha kodwa iqiniso nje ukuthi ngithuma ukuthi nani ake nilandele. Sizwile ukuthi niyikomiti ekuyilona lona elimelele lethina kodwa nje uma ningenza njalo okunye-ke sengihlala phansi. Lesi simo somthetho esiwuvume namhlanje ukuthi cha kufanele sibathole impela ongoti bokwakha. Bonakala usazothatha isikhathi eside ukuba sibathole noma bekhona sibazi ukubathatha basibasebenzise nesizathu senkece emphakathini. Inkece iphelile ngoba iphelile-ke inkece isho khona ukuthi hawu impela uma ungathi uyofuna umuntu ozothi uma ekubukela nje akwenzela iplanning akufune 15,000 nangaphezulu. Ngilandani kulowo muntu ka-15,000 ngingenayo inkece yanele. Ngiyacela ukuthi nisayikhuluma kanje iyinhle injalo uqapheleni ukuthi inkece ayande kubantu ukuze abantu bazo-afforda ukuthola laba abantu abawothola bazobaphela izindlu ey'philayo. Uma ungaqaphela nje iSouth Africa yonke igcwele imjondolo. Umjondolo usho ukuthini kumuntu? Ungakuthatha uthi indlu esikhashana bayahlala kuyo bebasha baguge bazale iy'ngane kuphele kanjalo ngabo. Uyithathaphi lo muntu ohlala emjondolo imali yokufuna umuntu ozomakhela umjondolo oqinile. Ngiyabonga. Siyabonga. The last speaker. Ihambeli zethu ubukhosi obukhona amakhansela onke umphakathi sanibonani. Igama lami nguNtokozo kwaMathe ukhansela ka-Ward 9 ngaphansi kweJozini uma bethanda bathi usibindi noma uswayitiyeni. Cha ikhulu zomnyango obenizokwethula nikwenzile konke futhi nikwethule kahle sakuzwa kusilekelele kakhulu. Njengoba bese kusupportiwe ngizosupporta okwesithathu ukuthi we support ibill le
enilethile kithi nje leminye ebengathi mina mhlambe asiyigoqeni ngelithi ake nihambe nisicelele manje udepartment uqobo lwawo yilokho nje lokuningi lokho sengibose sesixoxa nje lutho bafowethu siphathele nje udepartment ekeze la ebuye zo-check ukuthi kuhamba ngendlela noba ongqongqoshe bayathanda ukuvula izinto zabo yabona uma kuthiwa kwakho izindlu ungqongqoshe uyafuna ukuzovula izindlu zakhe bafika nejozini bezovula izindlu zabo kanti belandela imali yabo yilokho sokuxoxa nabo enikwenzile ingane zakwethu siphakamisa nje izandla sithi siyabonga nisenzele umsebenzi okuyiwona wona futhi siyawemukela okusele bakithi nathi sesoyinuka amakhwapha senze sikwazi ukuhlangabezana nebhili le ehlongozwayo namhlanje. Thank you. Siyabonga, requesta nje our legal team to deal with the direct questions ebezibuziwe bese sikwazi ukuthi sivale official. Thank you, Chairperson. I think the only question that's related to the bill is on land. Where does the state get the land from? We only know about Umkhanyakude Trust. The bill does not regulate. The answer is that this bill does not regulate any kind of land. Whether you're building on Umkhanyakude land, whether you're building on private land, the bill deals with houses that are built on any kind of land. So whether it's Umkhanyakude or not, it doesn't matter. Then the next question is, ummeli ke lana uphendula ubaba obekhuluma ngomhlaba ukuthi umhlaba waziyo yena ilo weNgonyama Trust bese ke uthi uyezwa futhi ngezinye izikhathi kubuye kuthiwe no hulumeni unomhlaba state land manje ubebuza ukuthi uhulumeni uthathaphi umhlaba nokuthi ke izindlu ngokwalomthetho sibebenye ukukhuluma ngawo zithinteka kanjani lezi ezikwingonyama Trust nalezi ke zisemhlabeni lokuthiwa kahulumeni. Uyaphendula kummeli la ngaphambili uthi lo mthetho sivivinywa awulawuli indaba yemhlaba ukuthi lo mhlaba ungaphansi kwasiphi isandla. Lo mthetho sivivinywa ulawula indaba yendlu eyakhiwe phezu komhlaba kungaba umhlaba onoma ikuphi bese futhi lo mthetho sivivinywa ulawula indaba kamakhi owakhayo ukuthi makabhaliswe umakhi naleyo ndlu yakhiwayo ibhaliswe nayo kungakhathaliseki ukuthi yakhiwe kumuphi umhlaba. the next question was, how do we deal with an issue where the house is not enrolled, but it has electricity issues? If you haven't enrolled your home, if your builder is not registered, then you will not be covered even for the electricity issues. If your home is enrolled, then you are also covered for installations, whether it's water, electricity, or the roof. So if you didn't enroll it and you have electricity issues, then that cannot be addressed. Ukhona futhi nombuzo obubuza ukuthi uma indlu kuukuthi ngesikhathi yakhiwa yayingabhalisiwe kanti futhi nomakho owayeyakha umakhi ongabhalisile naye ongena certificate mawusuhlala kule ndlu njengoba usuhlala kuyona bese kutholakala ukuthi ineyinkinga engathinti ukwakha kodwa mhlambe nje kube inkinga kagesi ngalesikhathi sekufanele kulungiswe ugesi bese kuthiwa kodwa le ndlu ayibhalisiwe nje uthi ke ummeli la ngaphambili uma leyo ndlu iyayingabhalisiwe noma akhe engabhalisiwe ngokuhamba kwesikhathi bese kutholakala ukuthi ineyinkinga zikagesi ngeke ibe covered leyo ndlu ilungiswe ngokomshwalense kodwa uma kuwukuthi le ndlu yayibhalisiwe noma akhe ebhalisiwe kuyothi nokufakwa kwagesi kwakhona kube ukuthi konke kubhalisiwe bese uthola ukuthi ikhaviwe ke yakhavwa ke makunjani. The last comment, and I want to refer this to the municipalities. I'm not sure if we have their town planning sections, that they need to look at section 32, which shows that if you delay a project, the effect that is going to have on people who are going to occupy those houses later on. Because remember, a house is covered only up to 5 years from when construction started. So if you delay a project, then it means you're also going to deny the people who will get those houses later on the opportunity of claiming for any defects. So the role of the MMC is very clear in the Act, that they have to do their work as the oversight, which means then the municipalities' Human Settlements Committee must really look at that section 32. The same section tells you if you're having problems or delays in your project, maybe there is a dispute
Maybe there are issues of payment. Maybe the developer has disappeared. That's why you have the council, and the council is saying, contact the council so that they can assist you with alternative dispute resolution, which means if there is a problem, they will look at the contract and all that, because municipalities are already registered as developers and builders. So you have access to the council to assist you with any issues that you are having with delays. But you are very regulated under Section 32. Then you must be clear about the effects of delaying any projects. Thank you. Uyashokela ukuthi komasipala ke isigaba 32 siyakhuluma ngendaba yokubambezeleka kokwakhiwa kwezindlu ukuthi uma ukwakhiwa kwezindlu kube nokubambezeleka okudlula isikhathi lokho kungaba nemthelela emibi kangakanani. Ngakho ke uthi ke uMMC wakwamasipala uyena ukuthiwa makadlala indima yokubheka umsebenzi ukuthi uhamba kahle, ukuthi awekho ama-delays, ukubambezeleka kokwakhiwa kwezindlu, uma ekhona dalwa yini zilungiswe lezi zinto, ngoba uma kungalungiswa kuba nomthelela omubi kakhulu. Siyabonga. Siyabonga kakhulu, ngiyacabanga ukuthi konke kuzwakele nendima ekumele idlalwe ilaba esibavotele ukuthi babe yiso lethu komasipala abangamakhansela, especially uma ngabe kunezindlu ezakhiwayo, ngoba njengoba bechaza ukuthi ezinye lo mthetho into ekhuluma ngayo isikhathi, ngalesikhathi kuqala ukwakhiwa ize iyophela nokukhava ukuthi ke ukhava isikhathi esingakanani. So iproject mayizothatha isikhathi kufike kubekwe ifoundation bese kuhanjwa udu phela u3 years. Manje siyabala ukuthi kwaqalwa nini ukwakhiwa indlu, and lapha uyithola indlu isiphuma outside of umthetho lo obekiwe ngoba isikhathi suke sesiphelile. So kubalekile ke ukuthi senze isiqinisekiso makhansela kithi ukuthi i-oversight, ngoba i-oversight akuyona ye-legislature kuphela, oversight yethu sonke. Nani niyayidlala indima ekutheni ama-projects enziwa ngesikhathi aphele. Ke ukuthi sinibonge kakhulu, sixolise futhi once again ngokuthi siqale sekudlula isikhathi. Sike sasho ukuthi besilinde ukuthi amatekisi lawa aqhamuka kule mkhandlu engaphandle kwaseJozini nawo afike, ngoba besingafuni ukuthi sithi sahlangana nomkhanyakude kanti sikhuluma ngokuthi sahlangana nomkhandlu owodwa wasemkhanyakude. Ngoba uma ngabe sikhuluma ngokuxhumana nabantu noma ukuthi senze i-public participation, senze isiqiniseko sokuthi umphakathi wakithi in all corners of the district wemelelekile, ingoba siyazi ukuthi kube khona izwi eliqhamuka kaMhlaba iyalingana, Mtubatuba, Jozini and Big 5 ekuyiyona ikhandlu district municipality. Ngakho bonga kakhulu ke ukuthi sigcine sesikwazi ukuthi siphelele sonke. Sazizwa futhi nezincomo, sazizwa futhi nezikhalazo ezinye ezithinta i-department esizozidlulisa ke nathi, ezinye ezithinta imikhandlu yethu ngokuhlukana kwayo, engicabangayo ukuthi amakhansela ekhona emele imikhandlu ngokuhlukana kwabo azokwazi ukuthi la edinga local economic development bakwazi ukuthi balekelele, la edinga housing ngokwemkhandlu bakwazi ukuthi futhi bathintane nemiphakathi yakithi. Asinibonge kakhulu ukuthi nibe khona kulolu hlelo olethwe isishayamthetho sokuthi sizoxhumana nomphakathi wakithi ngale bill, i-Housing Consumer Protection Bill ebesizoyithula emphakathini wasemkhanyakude. Just as an announcement, kukhona esikubekile kokuthi sehlisa amanzi ngale ngemuva, engicabanga ukuthi abafowethu abasilekelelayo with the catering service bazokwazi ukuthi basilekelele. Ngizocela ukuthi i-team yethu izame ukuthi is-guide according
Sibonge kakhulu Mama Gumede esinaye ekomidini abahlonishwa abakwi virtual platform umama uphumzile Mbathacele, umama uNeya, umama uNgubane, umama uMavuso nabo bonke abasebenzi basesishayamthetho sanibonga kakhulu boza kwethu i-team yaka communications ne-team yaka IT. Siyabonga kakhulu, siyazi ukuthi isikhathi esiningi kuyaye kube khona ukuthikamezeka ngenxa ye-network, but ngiyacabanga angikaze ngizwe isikhalazo from those who were watching on the other platforms ukuthi ke kube kwakhona ukuthikamezeka. Sinibonge kakhulu esicela ukuthi ke uma ngabe sesihamba siphephile, ngizocela ukuthi uma wami osivulele ngomkhuleko aphinde asiphindisele enkumdali ngoba sisazohamba amabanga amade sesigoduka. Bengingacela ke ukuthi njengokusamukela kwakhe aphinde asicelele indlela enhle kongaphezulu ukuze sazi ukuthi ke sihamba sivikelelekile. Siyabonga kakhulu.